political journey has been a long one. I was born in a village to a regular household. ஒதுங்கிக்குவோம் வரமாட்டோம். பட் அதே போல என்னுடைய பாதையும் கூட 2009ல் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுடைய கட்சியில் தேமுதிகவில் ஐஎம் லக்னோவில் படிக்கும் பொழுது ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்பாக 3 மாத காலம் ஆரம்பித்து I was interning with the TMDK Captain Vijaykanth party when I was studying in IIM. இன்னைக்கு தனித்துவமாக நம்முடைய இயக்கத்தை மக்கள் முன்னாடி வைக்கணும், உங்க முன்னாடி வைக்கணும். 25 வயசுல எனக்கு அந்த My aim is to start my own political movement and offer in front of people. ஒரு புதிய அரசியலை தமிழகத்தில் கொண்டு வர முடியுமான்னு யோசித்த தருணம். இன்னைக்கு வயது 42, கிட்டத்தட்ட 17 ஆண்டுகள் போராடிட்டே இருக்கிறேன். ஒரு புதிய பாதை உருவாக்க முடியுமா? ஒரு I have been fighting for the last 17 years to bring a new political movement to Tamil Nadu. நிறைய பேர் நிறைய சொல்றனால இதே டெல்லியில் ஆகஸ்ட் 24 2020 பிஜேபி இணைய வரும்பொழுது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. எனக்கும் அவருக்குமான நட்பு கிட்டத்தட்ட நான் பதவியிலிருந்து வந்த பிறகு ஒரு நட்பு. When I was in Delhi, I had received a phone call from superstar Rajinikanth. அப்ப திரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் told me how his political path was going to look like. வேண்டுகோளை ஆகஸ்ட் 24 He had requested me to join his political movement, his political party. ஒரு விஷயம் தான் என் கண் முன்னாடி வந்துச்சு. தமிழ்நாட்டுக்கு எது நல்லது? அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. சூப்பர் ஸ்டார் அரசியலுக்கு வர்றதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது. சூப்பர் ஸ்டாருக்கு என்ன நல்லது? அவர் அரசியலுக்கு வராமல் இருக்கிறது தான் அவருக்கு நல்லது. கோவிட் காலகட்டத்தில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய உடல் பிரச்சனைகள் during COVID, முதல்ல அவர் ஆரோக்கியமா பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைகின்றேன் என்கின்ற வாக்குறுதியை திரு சந்தோஷ் ஐயா கிட்ட கொடுத்தேன், ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்தேன். அதை பிரேக் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நான் தெளிவாக இருந்தேன். ஸோ 3 கான்ஃப்ளிக்ட் இங்கே இருக்கும்போது I had given my word to B.R. Santosh about joining BJP and I did not want to break that. பேசி அந்த ஃபோன் காலுக்கு முதல் முறையாக மறுத்து ஐயா மன்னிச்சுக்கங்க என்னால் வர முடியாது என்று சொல்லி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் அடுத்த நாள் வைத்துக் கொண்டேன். அதன் பிறகு and then later I had phone calls to Superstar Rajinikanth conveyed that I won't be able to join but I'll be joining the BJP. எதுக்கு இதை நான் சொல்றேன் அப்படின்னாங்க, சில யூகங்களுக்கெல்லாம் என்று முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான் இதை நான் சொல்றேங்க. And why I'm saying all these things is because I want to put in a full stop to all the speculations around me. அதே நேரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை இந்த 6 ஆண்டு காலத்தில் எப்பொழுதும் ஒரு விஷயத்தை விட்டு கொடுத்தது கிடையாது. தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளத்தை விட்டு கொடுத்தது கிடையாது, மண்ணை விட்டு கொடுத்தது கிடையாது, நீரை விட்டு கொடுத்தது கிடையாது. நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்பாங்க, குறிப்பா இந்த பகுதி இந்தியாவில் வரும்பொழுது அண்ணாமலை நீங்க தமிழனா இந்தியனா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இது தமிழ்நாட்டில் என்னுடைய அப்பாவோ அம்மாவோ, என்னோட அம்மா தமிழ்நாட்டை தாண்டி வெளியே வந்ததே கிடையாதுங்க. தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருந்திருக்கிறாங்க. என்னுடைய பாரம்பரியம் இல்லாம விவசாயம் செய்யக்கூடிய குடும்பம். எனக்கு முதல் வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே வந்து லக்னோவில் படிக்கிறதுக்கு, அதன் பிறகு டெல்லியில் இருப்பதற்கு, ஹைதராபாத்தில் 2 ஆண்டு first opportunity to step out of Tamil Nadu for my education in Lucknow and then subsequently Delhi, and then I was posted in Karnataka during my IPS tenure. அதனால நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன், நான் ஒரு பெருமை மிகுந்த இந்தியன், ஒரு பாரம்பரிய தமிழன் என்கிற அடையாளத்தோடு I am a proud Indian. I'm a generational person from Tamil Nadu. கூட ஒரு பெருமை மிகுந்த தமிழனா இருக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு இந்தியன் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய கட்சிகள் அங்கே இருக்கிறாங்க. நான் எப்பொழுதுமே தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருப்பது, இந்தியன் என்கின்ற அடையாளத்தோடு ஒரு பெருமை மிகுந்த தமிழனாகத்தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறேன். அப்படித்தான் இந்த இயக்கத்திலும் இருக்கணும். நாம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த இயக்கத்தில் உங்களோட முன்னிறுத்தி சமரசம் இல்லாத நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை நாம் எல்லோரும் கொண்டு போகணும். எத்தனையோ பிரச்சனைகள். நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்த பிறகு எல்லா தலைவர்களும் பெரும் ஒத்துழைப்பு தான். இருந்தும் தனியா போகணும், உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனியா போகணும், தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளத்தோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கணும். தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளம் மிக முக்கியம் என்பதற்காகத்தான் அன்னைக்கு தலைவர் திரு ஜே.பி. நட்டா அவர்கள் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட பேசி இன்னொரு கட்சிக்கும் பிரச்சனை இல்லை, பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு தமிழர் அடையாளத்தோடு களத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது Bharatiya Janata Party is a party along with the identity of Tamil Nadu, of being a Tamilian. டங்ஸ்டன் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், அதை கத்தி கூச்சல் போடாம அதை பொறுமையாக ஒரு இடத்திற்கும் சென்று நம்முடைய கட்சி அதை நம்ம சரி செஞ்சு கொடுத்தோம். மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டமாக இருக்கட்டும், நிலக்கரி சுரங்கம் திட்டமாக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலும் கூட, ஏன் மேகதாத்து அணையில இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் எப்படி டி.கே. சிவகுமார் அவர்கள் சொல்றாங்களோ அன்னைக்கு நாங்கள் அணை கட்டியே தீர்வோம் என்று சொன்ன பொழுது தமிழ்நாட்டினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி கர்நாடகாவில் ஆட்சியில் இருந்த நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியை அன்னைக்கு எதிர்த்து நாம
உண்ணாவிரதம் தஞ்சாவூர்ல இருந்தோம். எப்பொழுதும் எந்த உரிமையும் விட்டு கொடுக்கல. அதே நேரத்துல when DK Shivakumar said that Mekadatu Dam would be constructed, and even when the BJP said that here in Tamil Nadu, the Tamil Nadu unit of BJP had opposed it. ஒரு நாளும் கூட எனக்கு கிடைத்த பொறுப்புகள்ல உங்களுக்கு நான் அதை காட்டிக்கிட்டே தான் வந்திருக்கேன். அதனால இன்னைக்கு திரு மோடி ஐயா அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதன், நாட்டினுடைய I have huge respect for Prime Minister Modi. ஆனா ஒரு லெவல் வரும் பொழுதுங்க, இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அப்படியே சேர்ந்து வரும் பொழுது தொடர்ந்து நாமும் அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துட்டு போய் இங்க பாருங்க இந்த பிரச்சனை, அதனாலதான் பொறுமையாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முக்கிய தலைவர்களை பார்த்து மிக பொறுமையாக இன்னைக்கு கான்வர்சேஷன் 3 நாளா நடக்கல. And that's why I went to Delhi to meet with BJP leaders and had a slow and patient conversation with them. மிக பொறுமையாக வெளியில கத்தி கூச்சல் போடாம மிக பொறுமையாக 18 மாதங்களாக எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிக்கிட்டே வர்றேன். டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சொன்னேன், நான் கட்சியிலிருந்து வெளியே செல்ல இருக்கின்றேன். இன்னைக்கே உங்களை நான் தயார்படுத்த விரும்புகிறேன். அதனால் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு நான் எடுத்தோம் கவுத்தன் ஒரு முடிவெடுப்பதாக நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. டிசம்பர் 4, 2025 பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்லியிருக்கேன். தேர்தல் பணியை முடித்துவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அதுவும் இந்த கட்சியினுடைய ஒரு உண்மை தொண்டனாக கட்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க. தேர்தல் பணியை முடித்துவிட்டு And I had waited till elections got over, until I discharged my election duties to make this decision official. I didn't want it to be hasty. ஆனந்தமாக அன்போடு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தை நாம் துவங்க இருக்கின்றோம். இது அரசியல் இயக்கமா கட்சி இல்லையா அப்படின்னு அடுத்து நடக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய பொது தேர்தலில் நம்முடைய கட்சி போட்டியிடும், அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. Annamalai said that his political outfit will be contesting the next assembly elections in Tamil Nadu, and there is no change of decision in that. தயார் பண்ணணும். அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் செட்டை நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கணும். அதற்கு கொஞ்சம் நேரமாகும். நாம் ஒரு இயக்கமாக ஆரம்பித்து நிறைய மனிதர்களை உள்ளே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு சில இடத்துல அரசியலை சொல்லிக் கொடுத்து எல்லா தரப்பட்ட மனிதர்களையும் உள்ளே கொண்டு வந்து, ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு நான் முதல்ல போய் ஆசீர்வாதம் யார்கிட்ட வாங்கினாங்க, சமீபத்தில் மறைந்த நல்ல கண்ணையாகிட்ட தான். இன்னைக்கு மண் சார்ந்த அரசியலை முன்னெடுக்கணும், நல்ல மனிதர்களுடைய கொள்கைகள் உள்ள கொண்டு வரணும், எல்லா மனிதர்களையும் உள்ளடக்கிய அமெரிக்கா போறோம், யூரோப் போறாங்க, போய் நமக்கே எவ்வளவு பெருமையா இருக்கு. ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம் நிவிடியா எடுத்துக்கங்க, மைக்ரான் எடுத்துக்கங்க, சாம்சங் எடுத்துக்கங்க, இன்டெல் எடுத்துக்கங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், கூகுள், ஆல்பபெட் பார்க்கும் பொழுது வைஸ் பிரசிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழன் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறான். இந்தியன் என்கின்ற அடையாளத்தோடு அங்கே ஒரு தமிழன் அமர்ந்திருக்கின்றார். என்னுடைய கனவு உங்கள் பல பேர்த்த போல அவர்கள் எல்லாம் திரும்ப இங்கே வந்து அரசியல்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு நம்முடைய இயக்கமும் நம்முடைய வருகின்ற காலத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கக்கூடிய கட்சியும் அதற்கு உறுதுணையா இருக்கணும். அத்தனை டேலண்ட் ரிஃபைன் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரோம். தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சி இதுல எங்கேயுமே கூட நான் பெரிது நீ பெரிது இருப்பதை விட ஒரு வளர்ந்த பாரதம், இந்தியா உலகத்துல மிக முக்கியமான இடத்துல அந்த பாரதம் வந்து அமரும் பொழுது முதன்மை மாநிலமாக தமிழகத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு. அதற்கு நம்முடைய பொலிட்டிக்கல் கிராமர் அடுத்து இன்னொன்னு கேட்கறாங்க. நான் கமெண்ட் வர அப்படியே நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி வேணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வேணும். அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. கடை ஏறி இறங்கி எங்க அம்மா அதெல்லாம் பார்த்து விலையை பார்த்து தரத்தை பார்த்து பொருளை பார்த்து அத்தனை முறை வாங்கித்தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா அது நம்ம உடம்புக்குள்ள போற விஷயம். ஆனா அரசியல் கட்சி இன்னைக்கு எத்தனையோ கட்சிகள் இருந்தாலும் கூட என்னுடைய நம்பிக்கை, நம்முடைய நம்பிக்கை வருகின்ற காலத்தில் நம்முடைய அரசியல் இயக்கம் கட்சியாக மாறும் பொழுது மக்கள் அந்த தரத்தை பிரித்து பார்ப்பாங்க. My political movement will change into a political outfit, into a political party. People will accept that. தூரத்திலிருந்து நாம் கை காட்ட போவது கிடையாது. ஏன்னா நாம் யாரும் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து வரவில்லை, அப்படிப்பட்ட வளர்ப்பு நமக்கு இல்லை, நாம் யாரும் அப்படி இல்லை, தமிழனுடைய கலாச்சாரமும் பண்பாடும் இல்லை. அதெல்லாம் கூட நம்முடைய அரசியல்ல முதல் நாள்ல இருந்து கல்ட் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அரசியல் மாற்றம்னு சொல்றாங்க. அண்ணாமலை என்ன பிறந்த நாளா 10 பேர் கொண்டாடணுமா? அதனாலதான் நம்ம பிறந்த நாள் அன்னைக்கு எதுவுமே நம்ம செய்யணும். என்னுடைய பிறந்த நாள் என்பது உங்கள் பிறந்த நாளை போல ஒரு நாள். நான் அந்த கலாச்சாரத்தையும் உடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நேற்று நம்ம எதுவுமே பேசலீங்க. இன்னைக்கு நம்ம பேசுறோம். இந்த கல்ட் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து வெளியே முன்னாடி வரணும். அவ்வளவு குவாலிட்டியான லீடர்ஸ் நம்ம பில்ட் பண்ணணும். ஒரு முதலமைச்சர் தமிழகத்தை மாற்ற முதலமைச்சர் இருக்கக்கூடிய 35 கேபினெட் அமைச்சர்கள் மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா முடியாது.
234 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது. 39 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா முடியாதுங்க. அவர்களோடு உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 30,000க்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள், பஞ்சாயத்து தலைவரிலிருந்து ஆரம்பித்து கவுன்சிலர்லேருந்து ஒரு கார்பரேஷன் கவுன்சிலர்லேருந்து மேயர்லேருந்து, நம்முடைய நோக்கம் எல்லா இடத்துலையும் கிளீன் பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வரும், எல்லா இடத்துலையும் கிளீன் கவர்னன்ஸ் கொண்டு வரும், எல்லா இடத்துலையும் ஹானஸ்ட், எஃபிஷியன்ட், கேப்பபிள். I want to bring honesty and efficiency in every single department. அதே நேரத்தில் பாலிடிக்ஸ் என்பது ஒரு ஃபேமிலிக்கு மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து நாம மட்டும் இருப்போம் அப்படி இல்லை. நம்ம இயக்கம் கட்சியாக Politics isn't for one family. நாம் ஒரு வித்தியாசமான கட்சினா எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும். 140 கோடி மக்கள், we need to give chances for everyone. தமிழகத்துல கிட்டத்தட்ட 8 கோடி பேருக்கு நாம இருக்கோம். 5.5 கோடிக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் இருக்கும் பொழுது எல்லோரையும் அரசியலுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். டேர்ம் லிமிட் கொண்டு வரணும். எத்தனை முறை எம்எல்ஏ 8 crore people in Tamil Nadu and more than 5 crore voters, every single person should get a chance. Permanent leaders, permanent MLAs, permanent ministers, permanent MPs, அதை நாம உடைக்க போறோம். There can't be any permanent ministers, leaders or MLAs. முதல் மனிதனாக இந்த இயக்கத்தில் இணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னை, ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதராக என்னை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் மேன் என்னை ஆரம்பித்து எல்லோருக்கும் இது பொருந்தும். இதை நாம இந்த இயக்கம் கட்சியாக மாறுகின்ற முதல் நாள்ல நம்ம சொல்ல போறோம். நோ சேர் இஸ் பெர்மனன்ட் ஃபார் எனிபடி. அதில் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இருக்கின்றோம். புதியவர்கள் வரணும், வந்துகிட்டே இருக்கணும். It should flow like a water. New ideas வரணும். It should keep flowing like a water. நம்மை தாண்டி இந்த இயக்கம் நிற்கணும். This movement should stand beyond us, not in name, but in purpose and pursuit of excellence. இதெல்லாம் ஏதோ அண்ணாமலை அப்படிங்கிற பேர் கிடையாதுங்க. அதனால தான் ரொம்ப யோசிச்சு நாம கொண்டு வந்திருக்கோம். www.wetheleader.org அப்படிங்கிற அமைப்பு ஏற்கனவே 2020 நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆரம்பித்த அமைப்பு. நான் பேசி முடிச்சோன்னா அந்த லிங்க் உங்களுக்கு லைவா வந்துடும். wetheleader.org நீங்க உங்களைய வாலண்டியரா இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கல் ஒரு மூவ்மெண்ட்ல உங்களை நீங்க நினைச்சுக்கணும். நாம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து பேசுவோம். அதனாலதான் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல இன்னொரு அறிவிப்பும் கூட கொடுக்கணும். எல்லாத்தையும் டைரக்டா எப்படி நம்ம பாலிடிக்ஸ்குள்ள கொண்டு வர போறோம். ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சென்டர் ஃபார் எத்திக்ஸ் அண்ட் பாலிடிக்ஸ், ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய பேரில் கோயம்புத்தூர்ல வீத லீடர்ஸ்க்கு கீழே நாம பாலிடிக்ஸ்ல எத்திக்ஸ்க்காக ஒரு சென்டர் ஆரம்பித்து வருகின்றவங்க எல்லாமே இதுக்குள்ள ட்ரெயின் ஆகி தான் வெளியே வருவாங்க. உள்ளாட்சி தேர்தலில் நிக்கிறாங்க, they will get trained, come and stand. There will be APJ Abdul Kalam Center, a training center where the young faces, the young leaders will have to get trained here and then enter the party. Train பண்ணி அவங்கள ஷேப் பண்ணி ஒரு கம்யூனிட்டி young faces and shape them, அரசியல் செய்யக்கூடிய மனிதர்களாக make them understand the needs of community. யாருக்கும் போட்டி கிடையாது. ஆளுங்கட்சி not a competition to anybody. சந்தோஷமா இருக்கட்டும், அவங்கவுங்க கொள்கையை சொல்லட்டும். நம்முடைய கொள்கையும் வருகின்ற காலத்துல நம்ம எல்லோரும் இணைஞ்சு நம்ம கொள்கையை சொல்ல போறோம். இன்னைக்கு நான் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் மாணவனா பார்த்திருக்கிறேன், ஐபிஎஸ் அதிகாரியா பார்த்திருக்கிறேன், கேள்விகள் கேட்டிருக்கேன், லைவா ஒரு பேசுனதை கேட்டிருக்கேன். அவர் சொன்ன அத்தனை கான்செப்ட் இன்னைக்கு நமக்கு எப்ப பொருந்தோம், இன்னைக்கு பொருந்தும். எப்பவோ சொன்னார் விஷன் 2020, எப்ப சொன்னாருங்க 2020. நம்ம 2020 2000 சொன்னார். நாம அந்த கோல் போஸ்ட் அப்படியே மாத்தி, அது மட்டும் இல்லை, அன்னைக்கு சொன்னாரு கிராமப்புறத்திலிருந்து நகரத்துக்கு யாரும் போகக்கூடாதுன்னா புறா ப்ரொவைடிங் அர்பன் அம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் ரூரல் ஏரியாஸ், கிராமப்புறத்தில் அவ்வளவு ஃபெசிலிட்டியை கொண்டு வரணும். அது எல்லாம் கூட இன்னைக்கு யாருக்கு பொருந்ததோ இல்லையோ நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு பொருந்தும். அவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா நமக்கு மிக முக்கியமானவர். அவருடைய கருத்தியல் நமக்கு மிக மிக முக்கியமானது. ஒரு தேசிய மனிதராக, பெருமை மிகுந்த தமிழனாக வாழ்ந்து மறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதர். நிறைய நம்முடைய தலைவர்கள் இருக்காங்க. அத்தனை கொள்கைகளும் வேண்டும். ஒரு ஐடியாலஜி பெர்மனன்ட் நான் பிடிச்சிருப்பேன். கம்யூனிசம் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி இருந்த ஐடியாலஜி, ஃபார் ரைட் மூவ்மெண்ட், ஃபார் லெஃப்ட் மூவ்மெண்ட், சென்ட்ரிஸ்ட் மூவ்மெண்ட், லிபரல் மூவ்மெண்ட், ஒரு அரசியல் சரித்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஐடியாலஜி தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்றால், அடுத்த தலைமுறைக்கு தேவையான வசதியை செய்து கொடுக்கவில்லை என்றால், அது எந்த ஐடியாலஜியாக இருந்தாலும் அது அழியும் என்பதுதான் காலத்தினுடைய கட்டாயம். நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பெரிய ரிஸ்க் தான். நம்ம எல்லோருமே மிடில் கிளாஸ் தான், காமன் பீப்புள் தான். நமக்கு ஒரு பெடிகிரி கிடையாது, பிசினஸ் நம்ம அது பெருசா அதுல இருந்து வரல, நமக்கு ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ கிடையாது, ஒரு பெரிய பாரம்பரியமான அரசியல். I don't come from a big family. I don't have generational political backing. I am a common man. அதனால் என்னோடு வர நினைக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோள், கொஞ்சம் பொறுமை, கொஞ்சம் நிதானம். ஏன்னா ஒரு செங்கல் எடுத்து வைக்கும் பொழுது அது ஐடியலிசத்தோடு வைக்கிறோம், நேர்மையோடு வைக்கிறோம். தமிழகத்திற்கு ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க வேண்டும்.
அந்த செங்கல் பிடிமானத்தோடு நிற்கணும். அதன் பிறகுதான் அந்த பில்டிங் நிற்கணும். இல்லாட்டி அடிக்கக்கூடிய புயல் காட்டுக்கு சாயக்கூடிய பில்டிங்கை நம்ம கட்ட போகிறது இல்லை. அதனால் எல்லோருக்கும் நிறைய பேர் மெசேஜ் போடுறீங்க, மாற்றுக் கட்சியில் இருக்க உடனே கிளம்பி வரட்டுமா. எல்லோரும் சந்தோஷம். BJP.org எல்லோரும் இணைஞ்சு இயக்கமாக அது விரைவில் சரியான நேரத்தில் நாம் அந்த மசில் ஜிம்முக்கு போனால் கூட நேரடியாக 50 கிலோ தூக்க முடியாதுங்க. 10 கிலோலேருந்து 50 கிலோவுக்கு போகும். நாம் அந்த மசிலை பில்டு பண்ணி அந்த மெட்டில் ஃபைபரை நம்முடைய தோழர்களுக்கு நம்ம பில்டு பண்ண உடனே அது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக அது மாறும். அதுவரை பொறுமை பொறுமை பொறுமை. அவசரமா ஒரு வெயிட்டை தூக்கி முதுகு பிடிச்சு கால் பிடிக்கிறத விட சரியா we need to be patient and should not take decisions in haste. So my request to everyone is to be patient. BJP.org அதுல மூவ்மெண்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். கோயம்புத்தூர்ல APJ அப்துல் கலாம் ஐயாவோட பேரில் சென்டர் ஃபார் எத்திக்ஸ் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் அதை உருவாக்குறோம். உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு நிறைய Annamalai is announcing that he will set up an institution for politics under the name of APJ Abdul Kalam to train youngsters to enter politics, train them about governance and importance and needs of community. அதனால தான் நம்முடைய இந்த மூவ்மெண்ட்னுடைய கொள்கையே மாறுவோம் மாற்றுவோம். Let us also change to bring change. இந்த ரெண்டையும் செய்வோம். யாரும் கிடையாது. அதே நேரத்தில் நம்முடைய சமூக வலைதளத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க நான் வாரியர்ஸ்னு சொல்லிங்க. We don't have hatred on anyone. மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியவங்க நீங்க. சண்டை களத்தில் சண்டை போறது நம்ம வேலை இல்லைங்க. மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது நம்முடைய வேலை. கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் சந்தோஷத்தோடு, அதே நேரத்தில் யாரெல்லாம் கைப்பிடிச்சு இவ்வளவு தூரம் கூட்டிட்டு வந்தாங்களோ அவர்களுக்கு நன்றி உணர்வோடு நம்ம முன்னாடி செல்லக்கூடிய பாதை அதற்காக யாரையும் திட்டி தீர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சமூக வலைதளத்தில் நாம ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்போம். தமிழ்நாட்டில் நிகழக்கூடிய பிரச்சனை என்ன கமெண்ட் வேணாலும் யார் வேணாலும் போடலாம், பேசலாம். மைக்கே முன்னாடி இருக்கு, நான் பேசிட்டு போயிடுவேன்னு நினைக்கிறீங்க. பாதிக்கப்படுறவங்க பின்னாடி ஒரு குடும்பம் இருக்கு, குட்டி இருக்கு, குழந்தை இருக்கு, அவங்களுக்கும் ஒரு தனி அடையாளம் இருக்கு. அது என் சைட்ல இருந்து தெரியாம ஏதாவது தவறு நடந்திருந்தாலும் கூட, என்னை ஆதரித்து செய்பவர்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தாலும் கூட அதற்காக இந்த நேரத்தில் நான் மன்னிப்பும் கேட்டுக்கிறேன். இப்ப இருந்து நம்முடைய பாதை ஃபவுண்டேஷனோடு மேல எல்லா இடத்திலும் கூட கீழிருந்து மேல வரை அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர போறோம். அதனாலதான் நான் இன்ஸ்டாகிராம் லைவ்ல வந்தேன். ஒரு புதிய தலைமுறையை நம்ம அரசியலுக்குள்ள கொண்டு வரணும். அவங்களை ஒதுக்கி வைக்க முடியாது. ஏன் அப்படி ஓட்டு போடுறாங்க, ஏன் அப்படி ஓட்டு உடனே நடக்கணும். யூரோப்பியன் கண்ட்ரி போறாங்க, டூர் பாக்குறாங்க, சோசியல் மீடியால பாக்குறாங்க. தமிழ்நாட்டில் ஏன் நாளைக்கு காலையில் நடக்கலாங்க? அதே நேரத்தில் நம்முடைய பெரியவர்கள் எத்தனையோ பேர் நான் பார்க்கறேன். வயசான நம்முடைய பெரியவர்கள் நடந்து போறது கூட இன்னைக்கு ஒரு பார்க் நமக்கு கிடையாது. சாயந்தரம் ஆனந்தமா இத்தனை காலமாக உழைத்து விட்டு வீட்டில் இருக்கிறாங்க. ஓய்வெடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் கூட ஒரு கிரீன் ஸ்பேஸ் அர்பன் ஏரியால கிடையாது, ரூரல் ஏரியால கிடையாது. இத்தனை 60 நிம்மதியாக இருப்பதற்கான கட்டமைப்பை நம்ம உருவாக்கல. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம யோசிக்கணும். ஒரு பக்கம் ஜென் ஆல்பா யூத் இருக்காங்க, அந்த வேகத்துக்கு தீனி போகணும். இன்னொரு பக்கம் வயதான பெரியவர்கள், முதிர்ச்சி அடைந்தவர்கள், பக்குவப்பட்டவர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய கடைசி காலத்தை பக்குவமாக வாழ்வதற்கான வசதியை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அதனால் ரொம்ப நேரம் நான் பேசிக்கிட்டே போலீங்க. அதனால் நிச்சயமாக வருகின்ற காலத்தில் நிறைய பேசுவோம், நிறைய விஷயங்களை நாம் பேசுவோம், நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வோம். நான் பேச பேச அது அப்படியே மேலே வந்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு இது புதுசுங்க, அப்படியே நானும் மேனேஜ் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கும் பிரதமருக்கும் இருக்கக்கூடிய முடிவு, நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் நம்முடைய பிரதமர், அந்த கௌரவம் இருக்கும். ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம டிஸ்அக்ரி பண்றோம்னா கம்பீரமாக ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம டிஸ்அக்ரி பண்ணுவோம். 3 மொழி கொள்கை சமீபத்தில் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய 2020 மாற்றிய பொழுது நான் குரல் கொடுத்தேன். அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. நாம் எதிர்ப்பதற்காக நம்முடைய I'm not opposing somebody just to oppose them. திமுகவை பார்க்கின்றோமோ, எப்படி அதிமுகவை பார்க்கின்றோமோ, எப்படி டிவிகேவை பார்க்கிறோமோ, எப்படி அண்ணன் சீமான் அவர்களை பார்க்கிறோமோ, எப்படி அண்ணன் அன்புமணி அவர்களை பார்க்கிறோமோ, எப்படி இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்கள், அண்ணன் GK வாசன் அவர்கள், AC சண்முகம் அவர்கள், பாரிவேந்தர் அவர்கள், ஜான் பாண்டியன் அவர்கள், எல்லா கிருஷ்ணசாமி ஐயா அவர்கள், ஐயா வைகோ அவர்கள், அம்மா பிரேமலதா அவர்கள், எல்லா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர்கள் எப்படி பார்க்கிறோமோ அப்படித்தான் நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பார்ப்பேன். அதற்காக நம்ம போய் ஒரு afterwards I will see BJP the same way that I see DMK, TVK, AIADMK, DMDK, MDMK and every single political leader. BJP is no exception. I keep seeing them the same way as I treat other parties. அடுத்து இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க. அமித்ஷாஜி அவங்களை நீங்க பாத்தீங்க, போட்டோலாம் வந்துச்சு, என்ன விஷயம் அப்படின்னு.
அமித்ஷாஜிட்டையும் அமித்ஷா அவர்கள்ட்டையும் ரொம்ப பொறுமையா போய் நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நான் போகணும். அதே நேரத்தில் உட்கார்ந்து ஐ எம் ரிசைனிங் ஃப்ரம் பார்ட்டி அனுப்புற ஆள் நான் கிடையாது, எனக்கு அது பழக்கமும் கிடையாது. வந்து நேரம் உங்க கண்ணை பார்த்து சொல்லிட்டு சில தவறுகள் இருந்தாலும் அதையும் சொல்லிவிட்டு போகக்கூடியதான் என் பண்பு. அரசியலை முன்னெடுப்போம். சமூக வலைதளத்துல ஆபாசம் வேண்டாம். தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது பண்ணட்டும். பொறுமை பொறுமை பொறுமை. கடைசியா இந்த வார்த்தையை திரும்ப நான் பயன்படுத்துறேன். பில்டிங் கட்டுறோம், கீழிருந்து கட்டுறோம், அதை சரியான முறையில கட்டி எடுத்துட்டு போகணும். நம்புங்க, கூட இருங்க. 42 ஆண்டுகள் வளைவிஞ்சு ஒரு பெரிய புரட்சியை, மாற்றத்தை தமிழகத்திற்காக ஒரு பாரத நாட்டுக்குள்ள, இந்திய நாட்டுக்குள்ள முதன்மை மாநிலமாக தமிழகத்தை கொண்டு வருவது மட்டும்தான் நம்முடைய குறிக்கோள். வேறு எதுவும் நம்முடைய குறிக்கோள் கிடையாது. அதற்காக நம்முடைய வாழ்வை அர்ப்பணிப்போம். காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும், கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் உங்களுடைய பொறுமைக்கு நன்றி தெரிவித்து மறுபடியும் சொல்லிக் கொள்கின்றேன். மாறுவோம். தமிழகத்திற்காக ஒரு பாரத நாட்டுக்குள்ள, இந்திய நாட்டுக்குள்ள முதன்மை மாநிலமாக தமிழகத்தை கொண்டு வருவது மட்டும்தான் நம்முடைய குறிக்கோள். வேறு எதுவும் நம்முடைய குறிக்கோள் கிடையாது. My only aim is to make Tamil Nadu number one in India for the state and for the country. கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் உங்களுடைய பொறுமைக்கு நன்றி தெரிவித்து மறுபடியும் சொல்லிக் கொள்கின்றேன். மாறுவோம். K Annamalai on social media, of course, streaming issues that it's facing at the moment, but very clear statements that he's making, not just on his decision of quitting the BJP, but also on his future path. He is now launching a political movement called We the Leaders, where Annamalai says that this will be about the politics and the common man will drive it. It will be by the common man, for the common man. He said that we will convert this movement into a political party. We the people is the move that he's launched. இல்ல, அதை பற்றி நான் ஒன்றும் கருத்து சொல்ல முடியாது. இப்போ கட்சி யார் வேண்டுமானாலும் ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு கட்சி இயக்கம் ஆரம்பிப்பது யார் வேண்டுமானாலும் ஆரம்பிக்கலாம். அது அவருடைய உரிமை. அது ஜனநாயகத்தில் எல்லாருக்கும் உரிமை உண்டு. பிராந்திய கட்சிகளுக்கு பிராந்திய மக்கள் முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்கறது இல்ல. தேசிய கட்சி வந்து பாஜக மாதிரியான ஒரு தேசிய கட்சி முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லைங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல, அது ஒரு தவறான குற்றச்சாட்டு. ஏன்னா பிராந்திய கட்சிகளுக்குன்னு இல்லை, நம்ம தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியமே தவிர பிராந்திய கட்சிகளுக்கு முக்கியம் கொடுக்கும். பிராந்தியத்துக்கு, அதாவது மாநில அளவிலான உரிமைகளுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்ல. மாநில அளவில் எப்படி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் பாத்தீங்கன்னா எல்லா சாலைகளும் போடப்படுகிறது, எல்லா விமானங்களும் போடப்படுகிறது, எல்லா நிதிகளும் தரப்படுகிறது. ரேஷன் கடையில் உள்ள எல்லா பொருட்களும் இன்னைக்கு பாரத நரேந்திர மோடி மத்திய அரசு தான் கொடுக்கிறார். எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை. All right, so back-to-back reactions coming in over Annamalai now addressing one and all on social media, where he said that he's launching the political movement We the Leaders. Let me also bring in my colleague Anagha Keshav, who's been tracking all the developments. Finally, the cat is out of the bag over all the speculation of what Annamalai will do next. He is connecting with the common man through this political movement, and as of now he says that he has a lot of respect for the senior leaders of BJP, including Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah, but he will take them on like he will take on his other rivals. He makes that very, very clear that the way he will treat BJP will be the same way that he sees the DMK, the way he sees the TVK or an AIADMK or even Premalata's party or Vaiko's MDMK. The way he sees BJP will not be any different from the other parties, and therefore Annamalai making it clear that he is not really going to be a BJP tool, or rather a proxy for BJP in Tamil Nadu. He will function independently without the baggage of BJP, is what Annamalai said. Naina sir, you are very busy now, I understand, but Annamalai claims that the national BJP is not talking the language of the Tamil Nadu, and that is why he decided to quit. It's not correct. Our Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji, always like Tamil and also praise wherever he go
even go to foreign countries or in China, wherever he went, all the places he gave the importance to the Tamil language, Tamil medium, Tamil people, Tamil leaders. Now also he is getting that Seppedugal, Rajaraja Solan Seppedugal, to promote the Kangai Solapuram, all those things. That's why it's not. However, he says that Tamil Nadu is not, the language is not being spoken, and that is why he decided to go leave the party. No, sir. Okay. Last for Bharatiya Janata Party. And that's the first word coming in from Tamil Nadu BJP chief N.R. Nagendran when he was confronted by my colleague Pramod Madhav on Annamalai's resignation and his decision to quit the BJP, as Annamalai made it amply clear that he quit the BJP for several reasons where he did not agree with the BJP and most importantly of the party choosing Tamil Nadu and owning that decision. But there N.R. Nagendran saying that Prime Minister Modi has always prioritized Tamil Nadu in the manner that it should be. But of course that Annamalai had also said that there are certain places where he disagrees with the BJP. For example, the 3-language policy, and he will continue to oppose the BJP on those issues. Let me take this back to Anagha, who's with us on the broadcast. Anagha will also try and connect with Pramod shortly, and he got us that first word from N.R. Nagendran over how the BJP responds to Annamalai's decision of quitting. But there the BJP making it very clear that they have always prioritized Tamil Nadu in the manner that it should be. Anagha. All right, not too sure if Anagha is still connected with us. We'll try and reconnect that line with her. But there, that statement that came in from Annamalai, where he said that it was about the pride of Tamil Nadu and that is his utmost priority. Now, whether that was a direct pot shot at the BJP is something that India Today asked N.R. Nagendran, the Tamil Nadu BJP chief, where he defended the stance of the BJP, saying that Prime Minister Narendra Modi has always prioritized Tamil Nadu. And Annamalai's statement is certainly not correct, but that is what Annamalai has said in his defense as he put out the reasons for why he decided to quit the BJP. Let me also bring in Pramod Madhav, who's with us on the broadcast. Pramod, that first word that you got from the Tamil Nadu BJP chief N.R. Nagendran, where he said that the BJP has always prioritized Tamil Nadu and that has been Prime Minister Narendra Modi's priority. And the statement made by Annamalai is incorrect. But Annamalai very clear on his position to why he's quit the BJP, how the Tamil Nadu pride is utmost important for him, how he disagrees with the BJP on the 3-language policy, and he will continue to fight the BJP on that issue. Well, one thing is very particular certain. We can also say this is the actual letter that was written by Annamalai, and there is a 2-page letter where he has stated that it is actually for the past 18 months Annamalai has been disgruntled and he's been informing leaders of the party, claiming that there is an issue when it comes to the state politics and the National Party is not talking the language of this party. So this the language of the state. So this seems to be one of the biggest takeaways from this particular letter. And the second one he's trying to say is that for the past 18 months, that is a kind of like almost a moment when it was decided that AIDMK should come back into NDA. There was an issue, and he said that the first time he informed about his decision to resign from the party was on 4th of December 2025, in a kind of way trying to actually alert them that such a thing could happen. And right now N.R. Nagendran exclusively was speaking to us. He very clearly said that the stance of Annamalai is not correct, and N.R. Nagendran says that wherever Prime Minister, not even here, but wherever foreign nations he goes, he actually gives priority to Tamil. You can also see that recently the Chola Chapede, the Rajendra Cholan's copper plates were brought back from a foreign nation, Scandinavian nation, and he gives us an example. Then we asked him whether Annamalai deciding to quit BJP, will that be a loss to the BJP? And he clear-cutly says no. So it looks like BJP has already planned for such a situation. But the important aspect is that what kind of movement Annamalai is going to go ahead, because he says that there is a kind of a website right now called as www.wetheleaders.com where he actually wants to bring the common people, and he says the motto is to bring a change, we need to change. So that way Annamalai has also supported the party, but BJP State President N.R. Nagendran very clearly says that whatever Annamalai says is not true. BJP Tamil Nadu is giving importance to the identity of Tamil Nadu.
Nadu and actually taking Prime Minister itself as an example here. And one thing is very clear in all the statements that have come in from Annamalai, that while he was in the BJP, he wanted freedom to work his way, to lift the party in the manner that he thought was appropriate. But the party was clearly asking him to toe the line, to toe the decisions that the party took, especially when it came to the alliance with the AIDMK. And that is something he was not okay with. Now that he's launched this political movement, he wants to connect with the youth, he wants to connect via social media, and he has radical ideas. He wants to work on them in his manner. It surely is, because like even in this particular letter, and even while speaking on the social media right now, Annamalai very clearly said that his stance was to like that BJP should go ahead and stand alone, and his stance said that he can himself actually bring up the party to such a level, but it was not agreed upon. So Annamalai's quiet decision, we were also very clearly shown it earlier also, that Annamalai wanted to contest the elections in the state of Tamil Nadu alone as BJP leader and as BJP party, not with any kind of alliance. So it very clearly looks he is completely unhappy with bringing AIADMK, because there were other party leaders along with them, be it PMK, be it AMMK and various other parties. He brought in an umbrella, he brought those leaders as well, but for some reason he's not happy with bringing in AIDMK, even though Annamalai did not explain it clear-cutly. He said that BJP should be the leading party when it comes to Tamil Nadu in elections, be it local body, be it MLA or be it MP election, and that seems to be one of the biggest issues Annamalai consciously was having. That's the reason also very clearly so we explored it, that the moment AIDMK came back to the NDA alliance, Annamalai's role started to diminish, and Annamalai clear-cutly started to stay away from the politics. He did not want to share the stage with EPS in any form. The last time he did was when Home Minister Amit Shah was here in Chennai forging the alliance, bringing back AIDMK. But right now, it looks like after the elections, Annamalai has decided first he is going to float his political movement. He has requested the people who are supporting him to stay patient, because at the right appropriate time, that political movement will be converted into a political party. This is how Annamalai is trying to give an explanation to his action now. Pramod, stay on. Anaga is also with us. And Anaga, even as that briefing began and Annamalai started speaking, the one thing that came out very clearly, that the crux of his politics will be nationalism while keeping the Tamil core intact very, very strongly. That is how he will take this forward. Well, in fact, Suesha, the main takeaway of Annamalai's speech there was that he says that the views of Annamalai and the National Party, that is the BJP, never really aligned. In fact, it's also mentioned in his resignation letter. He says that national parties never spoke the language that Tamil Nadu understood. And number two, the fact that the views have come to the conclusion that our views don't align regarding Tamil Nadu. And therefore, after much thought, he has decided to step down from the party's membership. And he also explicitly mentioned, Suesha, about the three-language policy, the NEP 2020. He says that Annamalai had also voiced his opinion against the national education policy earlier, and the primary core ideology when it comes to state and the national party is something they were differing, and therefore, because of clash in ideology, he cannot continue in BJP anymore. Because remember, the three-language policy wants to make sure that there is a third language that is included in the educational system. But that is something that Tamil Nadu never accepted. And you know, Anaga, we are also flashing those details of the sort of clout that Annamalai holds. He's just concluded this news briefing, this social media briefing, and within minutes that he's already got 3,000 volunteers, 3,000 organic followers to join the movement that has been launched by Annamalai, We the Leaders. Anaga. That's right. In fact, Annamalai is an excellent orator. The fact that he has been able to garner 3,000 youth, 3,000 people in just a matter of few minutes just tells you what kind of a standalone leader that he is. His aim, he says that he does not want to be a cult figure. He says that I did not make this announcement yesterday because it was my birthday, and I don't want any cult status around me. I want to be a common man. I want to remove... Oh, yes, absolutely. Anika, he's of course said that. And let me also bring in Maria Shakil into this conversation. Maria, what do you make of it in the manner that Annamalai spoke, and how his connect with the people is already
Will it strengthen in the time to come? Will it get weaker? Will he be able to achieve his ambitions that he's thinking of as on date, or will it be a tough fight? Suesha, look, this is an experiment. And Annamalai knows that he has age on his side and he can, take that kind of chance with his life and career. And that's what he has done. He joined the BJP in 2020. And as he said, at that time, it was Captain Vijaykanth and others who had said that he should be joining their outfit. And he said that he will be choosing the BJP rather than any other political outfit. So I think in 2020, when nobody was giving BJP any chance in Tamil Nadu, here is Annamalai who chose BJP. And thereafter, we did see him make BJP perhaps the most visible opposition's face in the state. The BJP emerged as a principal opposition party. It's only in the last 3 years that we saw the emergence of the TVK. And because the Dravidian politics is largely anti-center, it has to be anti-center. Whichever the party is in center, it is seen as anti-center. And that is where Annamalai realized that he cannot do much. His parting away from the BJP has been extremely cordial. He had a long meeting with B.L. Santosh, who played an important role in bringing Annamalai to the BJP fold. He had a long meeting also with Home Minister Amit Shah only day before yesterday. And today, he did not do a press conference in the sense of the traditional press conference where you would expect a lot of mics being lined up. He has chosen Facebook for a press conference. So he realizes that perhaps social media is through which he will be going ahead and connecting with the people. Over the next few days, perhaps we'll be seeing more of this. Oh, yes, Maria, of course, that will be important to see. And let's not forget India Today getting that exclusive conversation with the Tamil Nadu BJP chief, Nenar Nagendran, on Annamalai's decision to quit the BJP. But he said that Annamalai is incorrect in his view. Listen in. Annamalai claims that the national BJP is not talking the language of the Tamil Nadu, and that is why he decided to quit. No, it's not correct. Our Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji, always like Tamil and also praise wherever he go, even go to the foreign countries or in Aina, wherever he went. All the places he gave the importance to the Tamil language, Tamil medium, Tamil people, Tamil leaders. Now also he is getting that Seppedugal, Rajaraja Soul Seppedugal to promote the Kangaigunda Solapuram, all those things. That's why it's not. However, he says that Tamil Nadu is not, the language is not being spoken, and that is why he decided to go leave the party. No, sir. Okay. You think Annamalai's leaving BJP is a loss for the party? There is no loss. There is no loss. And that's the word that came in from the Tamil Nadu BJP chief. This after Annamalai put out his reasons of why he decided to quit the BJP. But Nenar Nagendran there saying that Annamalai is incorrect in his view because it is the BJP that has always prioritized Tamil Nadu in the manner that it should be. Let me take this back to my colleague Pramod Madhav, who's with us on the broadcast. Pramod, important to see how BJP would respond after Annamalai's news conference and the reasons that he put out, because the BJP tried everything possible to stop him. He did not stop. Nenar Nagendran went on to say that no, he's not quitting. We are speaking to him, we'll offer him anything, but he's not quitting. He has quit. Now how will the BJP project this decision? Well, one thing is very clear, Suesha. The thing is that, like right now, BJP here, state president very clearly says that Annamalai is exiting the party is not going to be a loss. However, I'm very sure that DMK or the opposition parties here are not going to accept this. They will still call Annamalai as a proxy for BJP only. However, for now, the matter of the situation is that Annamalai wants to say that the language of the state or the kind of like interest of the state are not being reflected in the nation, and that is why he very clearly says this was one of the biggest kind of issue he had. He claims for the past 18 months he's been
constantly meeting with the netas in Delhi and telling them that this is happening and such, but that he was not given a kind of like importance over there, and so he decided to do so. However, in the state of Tamil Nadu, right now, even Naina Nagendran has participated in an all-party meeting over here with the NDA leaders, and here we don't see any kind of reflection over Annamalai's decision. So right now, what Annamalai is going to do, after he floats his own political movement, how big it turns, only based on that we can see any kind of ripples or something over here. But for now, it looks like everybody knew that Annamalai is going to quit and he's going to say, no, initiate his own political movement. So that's the reason it doesn't come like a massive surprise over here, Suesha. But Pramod, it'll also be important to see to how the BJP strategizes from here on, because their key man who actually gave them a lift is now not with them anymore. And they were fully aware of it through every course, through every milestone where they were disappointing him, or when he was feeling disappointed with the decision that the party was taking. When the party prioritized its alliance with the AIDMK, the BJP was fully aware of it. They certainly have a plan of what from here, whether they will largely depend on the AIDMK, whether they will have another leader like Annamalai, who probably they will create, and he will be the man who will pave the way for the BJP in the future. But what really are they thinking now? What's the future course for them? Well, it's going to be very, very interesting right now to see what exactly is going to happen here, Suesha, because right now Annamalai has been the only very, Pramod, I'm sorry I'm having to interrupt you here, but Rajdeep Sardesai is also with us on the phone line. Rajdeep, how do you see Annamalai paving the way from here? He's joined his he's launched his political movement. There are 3,000 followers already. Do you see a success story in the future? Look, Shuesha, I would say even if there is a success story, it's not going to happen instantly. This is a state where if Annamalai believes he's a Vijay, who can be a first day, first show box office hit, I think he knows his limitations. But he senses a space because both the Dravidian parties, as we saw even in the recent elections, are seemingly in decline. Particularly, of course, the AIDMK, which has never fully recovered from the death of J. Jayalalitha almost a decade ago. The DMK also has, in recent elections, suffered, particularly in the assembly elections, has suffered from being seen as a party of inheritance, of a party of dinners. And therefore, there's a sense that an opposition space may be opening up in Tamil Nadu. Annamalai may want to occupy that space, but it's not going to be easy. It's a long run. Remember, there is a core 40-45% vote of the two Dravida parties that still exists. So his first target will be to chip away at that. I guess the rise of Vijay has opened up the possibility that the youth in particular in Tamil Nadu have been looking for options. But Annamalai maybe has come a little late on the on this journey to woo the Gen Z youth, but he's a charismatic figure. He is someone who's been seen as anti-establishment, and now if he's doesn't have the burden of the BJP, it makes him a little freer to express himself and thereby maybe attract new crowds. But remember, as I said, the youth have already gravitated towards Vijay. So Annamalai will have to face a challenge on two fronts. One is to chip away at the Dravidian vote. Number two is to try and see whether there will be over time a disaffected youth who will move away from Vijay. That's why his appeal is not against just dynastical politics this time, but against what he calls the politics of cultism, thereby referring to Vijay. So this is not going to be easy, but he's taken the plunge. And I have no doubt also, Suesha, that somewhere the BJP silently, a section of the BJP is tacitly backing Annamalai, because the BJP also has realized that this is the one state where its experiments of aligning with the Dravidian parties have not quite worked. Therefore, why not let Annamalai loose as an independent, almost as an independent entity, and hope at some stage that he becomes strong enough and thereby the BJP can align with him at a suitable date in the future. Interesting prediction, Rajdeep, because my next question to you was going to be, how do you see Annamalai clashing with the BJP on important issues in the future? Just now in that briefing, he said that he hugely respects Prime Minister Modi and Amit Shah, but he disagrees with the BJP in the manner that they have projected Tamil Nadu, not prioritized Tamil Nadu, not understood its language. He disagrees with them on the three-language policy, and
he will continue to fight the BJP on that. Just now, Nenar Nagindran was asked on Annamalai's decision, and he said that Annamalai is incorrect in his view. Prime Minister has always given that priority to Tamilians in the manner that it should be. Look, I see a bit of this as a bit of a mock fight. I don't believe that Annamalai wants to totally distance himself from Prime Minister Modi in particular. He may be distancing himself and taking on the Tamil Nadu BJP. He may, on specific issues like the three-language formula, disagree with the centre. But by and large, I think he will try and remain broadly in the future within a anti-Dravidian party universe, which the BJP Rajdeep, also... you make a valid point there, and I'm sorry I'm having to interrupt you here, but we are trying to get more and more political voices. Maria Shakir now be joined by Karthi Chidambaram of the Congress. Let's listen in. Yes, and there are a lot of interesting political developments which are taking place in your state. I can see Karthi Chidambaram here. Karthi Chidambaram, how are you viewing this? A new, leader on the block in Tamil Nadu, in your state, someone who has decided that he wants to challenge the politics of cultivism and is embarking on a new journey. I'm talking about Annamalai, who's just minutes ago announced his decision to quit the BJP and start a political movement. He's very careful. He's saying at the moment it's going to be a political movement, which in due course will become a political party. Mr. Annamalai has come to a conclusion of a situation which I already knew, which is that the BJP will not be an acceptable political platform in Tamil Nadu because they don't understand Tamil Nadu culturally or politically. It's taken him 5 or 6 years to come to that conclusion. This is something which many of us knew right from the beginning. He is not an RSS Swayam Sevak or a Sangh Parivar ideologue. So he himself would acknowledge that while he came out of his civil service career, he was looking out for various political outfits and he aligned himself with the BJP. But after 6 years, he's come to the conclusion that there is very limited purchase for the BJP in Tamil Nadu. And he's now taken a divergent path, which I must agree is a ballsy move to go and start a new political movement. And my best wishes to him. You certainly feel that this is a bold move. He's also against dynastic politics. He's challenging both the TVK and also the DMK, your alliance partner in the state. I mean, anybody who starts a movement has to be anti-establishment. You can't be pro-establishment and start a movement. Starting any movement being pro-establishment has no purchase. So you have to, the default position of any new movement is anti-establishment. I mean, there are segments of society which are underrepresented, but this is a long haul game. I mean, I'm sure he's thought through this, and only time will tell whether there has been any purchase. I mean, there have been others like Seaman who have also embarked on a similar path, but have had very limited success in the last decade. So we don't know. I can't really predict whether he'll have success or not. But as I said, it's a ballsy move to leave the ruling dispensation on an all India level and also a very powerful political party on a pan India level, not relevant in Tamil Nadu, is a ballsy move. But good luck to him. But it's a long, hard journey. And if he's got the energy and the time and the inclination, maybe it'll pay dividends. I don't know. But I mean, at this moment, we really can't predict. The market is rather crowded in Tamil Nadu. We have to see what sections of society come out. You've made an interesting point that the market is rather crowded. But that crowded market is largely in the government space now, because the new person who Tamil Nadu experimented with, and he experimented with the state, is now the chief minister himself, actor Vijay. So that opposition space is very much open, one would say. Kati, if you heard me. So the opposition space is very much open is the larger sense. That the DMK has been decimated, the AIA-DMK has split. So in terms of the alternative to politics, that could be any party. And why not Annamalai, someone who is young, has...
there's a long Yes. haul. He has to. I mean, I am sure he knows that himself. And as I said, it's an audacious move. But it's a long haul. Whether what kind of which segments support him, what kind of issues he takes up, whether he tastes electoral success, is he open to alliances? There are many questions to be answered. I mean, typically formations without alliances don't win. But there has been a movie star now who's formed an organization and became the single largest party. So we don't know. A lot of conventional wisdom has been thrown out of the window, but this is not something which anybody can make predictions now. I'm sure Annamalai himself, and I consider him to be a reasonably thinking person, will not make those predictions right now as well. Great degree of caution on his part. If you listen to his press conference that he addressed just a few minutes ago, Mr. Chidambaram, there has been a lot of careful, wording of the fact that this is a movement. It's a people's movement, youth-driven. He has vowed to end the culture of permanent leaders, MPs or MLAs. He says that there's nothing called permanent chair, a chair which has to be have someone who is there in politics for a permanent moment. So I think that is what he's appealing to. There would be some youth who will move away from actor Vijay in the due course, and that's what he's hoping for. That in few months' time he can No. The find his first, bearing. the first few recruits will definitely only come from the BJP, those who have traveled with them. I can't see people leaving the TVK and migrating to him. I think they are both appealing to very different segments. Maybe over a period of time, if he builds credibility and if he builds some sort of momentum, we can see that. But at the moment, the people who will go with him will be he's built some sort of a following within the BJP. I only see the members of the BJP moving towards him to start with. But then it all depends on, is he going to face the local body elections? Is he able to put up candidates there? Then what is his position going to be in the parliamentary election, which is of course going to precede the assembly election in 2029? Will he pick one of the fronts or will he contest alone? Or is he going to go down that Seaman path of not having alliances all the time, which has not really gotten much purchase in Tamil Nadu? So we really don't know. But as I said, I'm sure he's thought through this, and I'm sure he's a reasonably serious student of politics. He would have seen all the permutations and combinations, and he's taken a calculated risk to go it alone. And it's called We the Leaders. Again, a very interesting framing. It's coming from the constitutions, the preamble of the constitution. We the people has become we the leaders here. No. There is an organization called Non-Tamiler, which means we Tamilians. So this is, I don't know if you translate it into Tamil, it'll probably mean Naam Talevargal. I think so. I don't know. I have not heard him. So it's again, there is already a we Tamilians. Now this will be we leaders. I mean, that nomenclature is not the most important part. It's the substantive issues which are going to take up and the organization building which will take time. And we really can't make any strong predictions at this moment. All right, Karthi Chidambaram, really appreciate your time. There is a new movement which has started in your state. So certainly you are wishing the new leader best of luck. So let's see how it happens. So Swesha, the sense certainly is that what will be the stand of Annamalai on important issues. Will he be positioning himself as anti-BJP as well? Or will there be a great degree of caution, particularly against the stands, policy stand of the center? Because if you look at the words, he has said it very clearly that he respects Prime Minister Modi, and his opposition is largely against what the BJP has done, how he had envisioned the direction of the BJP, which was, of course, something that he wanted, that the BJP should go solo in 2024 Lok Sabha polls. Right. And also in the assembly elections which followed, which was something that the party leadership had not agreed upon. So it will be interesting and rather fascinating. Oh, yes. I certainly feel that there are new chapters unfolding in South and in Southern politics. You have newer faces emerge. There's a visible generational shift which has happened in multiple states, not just in Tamil Nadu, where you have a cult-like actor who is now and also a chief minister at the forefront of politics. Then you have V.D. Satishan in the state of Kerala. Then you have a generational shift which has happened also in Karnataka just a few days ago in D.K. Shiv Right. Kumar. And also the next few months will be very, very crucial to how
Annamalai fares and strikes that chord with the youth. Thank you, Maria, for getting us the very latest. We have to slip into a very short commercial break right now. We'll be back on the other side with the very latest. To stay tuned to India Today. सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive, fast, sharp, unfiltered, for the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Hello and welcome to India Today and yet another very special show of So South, where we're going to discuss about the stories from the states, the southern states of India, be it Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Telangana and Andhra. And in the moment, I will be joined by my colleagues Apurva Jayachandran, Anaga Keshav, Sagai Raj and Shibi Mol. Let's go to the story. Well, big headlines from the state of Tamil Nadu as Annamalai, the flag bearer, the poster boy for BJP, has decided to quit. Nearly after 4 days being in Delhi right now, Annamalai, his resignation has been accepted by BJP. India Today also accessed a letter, a 2-page letter where Annamalai very clearly has said what is the reason behind him deciding to go ahead and quit the party. In fact, Annamalai says that the National Party could not speak the language of the state, which means very clearly the issues of the state of Tamil Nadu were not translated, and he says just not now, it is an issue he's been facing for the past 18 months, and he has already prepared the BJP netas by first saying that he's going to quit the party. Called We the Leaders, and he says that he will prepare the youth to go ahead and contest in all the elections in the state of Tamil Nadu, be it the local body elections, the MLA elections and the MP elections. However, Annamalai claims the motto would be for a change, we need to change, and this is how he wants to take forward his political path. However, Naina Nagendran, the BJP state president, very clearly says that whatever Annamalai is saying is wrong. Even he actually quotes the Prime Minister's actions, claiming that wherever Prime Minister Modi goes, he gives importance to the Tamil language and Tamil identity, very clearly saying that even recently the Rajendra Chola Cheppedu was brought back by the Prime Minister Modi. Here's what happened. ஆனந்தமாக அன்போடு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தை நாம் துவங்க இருக்கின்றோம். இது அரசியல் இயக்கமா கட்சி இல்லையா அப்படின்னு நீங்க யாரும் கேட்கவே வேண்டாம். கண்டிப்பாக தமிழகத்தில் அடுத்து நடக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய பொது தேர்தலில் நம்முடைய கட்சி போட்டியிடும், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அதற்கு நம்ம தயார் பண்ணணும். நிறைய லீடர்ஸை தயார் பண்ணணும், நிறைய கேடர்ஸை வாலண்டியர்ஸை தயார் பண்ணணும், உத்வேகத்தோடு தயார் பண்ணணும். அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் செட்டை நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கணும். அதற்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். இன்னைக்கு மண் சார்ந்த அரசியலை முன்னெடுக்கணும், நல்ல மனிதர்களுடைய கொள்கைகள் உள்ள கொண்டு வரணும், எல்லா மனிதர்களையும் உள்ளடக்கிய அரசியலை நாம் முன்னிறுத்தணும்.
இலக்குகள் இன்னும் பெரிதாக இருக்கிறது. நிறைய மக்கள் இணைச்சு செயல்படணும். ஒரு புதிய அரசியலை, அடிப்படை கட்டமைப்பை மாற்றக்கூடிய அரசியலை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இன்னைக்கு ரொம்ப பண்போடு சொல்லிவிட்டு அதே இயக்கத்திலிருந்து வெளியே வருகின்றேன். இது தமிழர் பண்புன்னு கூட வச்சுக்கலாம். வெளியே சென்றாலும் கூட மரியாதையோடு சொல்லிவிட்டு செல்வது நம்முடைய பண்பு என்பதுதான் எனக்கும் இலக்கணமாக இருந்திருக்கிறது. இன்றிலிருந்து நம்முடைய ஒரு புதிய பாதை, ஒரு புதிய இயக்கம், ஒரு புதிய பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட் அடிப்படையிலிருந்து ஒரு புதிய பரிமாணத்தோடு பார்வையோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு விதத்தில் தான் நம்முடைய மூமெண்ட்டை நம்ம ஆரம்பிக்கணும். நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இணைஞ்சு அதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பெரிய ஆசைங்க. எத்தனையோ பிரச்சனைகள். நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்த பிறகு எல்லா தலைவர்களும் பெரும் ஒத்துழைப்பு தான். இருந்தும் தனியாக போகணும், உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனியாக போகணும், தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளத்தோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கணும், தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளம் மிக முக்கியம் என்பதற்காகத்தான் அன்னைக்கு தலைவர் திரு JP நட்டா அவர்கள் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட பேசி நாம உள்ளாட்சி தேர்தல் தனியாக போகணும், அதே போல தான் லோக்சபா தனியாக போகணும். ஏதோ தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கும் இன்னொரு கட்சிக்கும் பிரச்சனை இல்லைங்க. பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு தமிழர் அடையாளத்தோடு களத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது தமிழர் நலத்தை முன்னிறுத்தக்கூடிய கட்சியாக இந்திய அடையாளத்தோடு இருக்க முடியும் என்கின்ற ஒற்றை நம்பிக்கை மட்டும்தான். அதனால் இன்னைக்கு திரு மோடி ஐயா அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதன், நாட்டினுடைய பிரதமர், இந்த நாட்டை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர். ஆனால் ஒரு லெவல் வரும் பொழுதுங்க, இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அப்படியே சேர்ந்து வரும் பொழுது தொடர்ந்து நாமும் அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துட்டு போய் இங்கே பாருங்க இந்த பிரச்சனை, இந்த பாருங்க இந்த பிரச்சனை, இந்த பாருங்க அந்த பிரச்சனை, ஒரு அளவுக்கு தாங்க நம்ம சொல்ல முடியும். அதனால தான் பொறுமையாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முக்கிய தலைவர்களை பார்த்து மிக பொறுமையாக, இது இன்னைக்கு கான்வர்சேஷன் 3 நாளாக நடக்கலைங்க. இதை கிட்டத்தட்ட நான் 1 ஆண்டு காலமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள்ட்ட சொல்றேன். 18 மாதங்களாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சொன்னேன், நான் கட்சியிலிருந்து வெளியே செல்ல இருக்கின்றேன், தேர்தல் பணியை முடித்துவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அதுவும் இந்த கட்சியினுடைய ஒரு உண்மை தொண்டனாக கட்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க, தேர்தல் பணியை முடித்துவிட்டு மே கடைசி வரை நம்முடைய பணியை செய்துவிட்டு தான் வெளியே வரணும் அப்படின்னு. Annamalai claims that the national BJP is not talking the language of the Tamil Nadu and that is why he decided to quit. No, it's not correct. Our Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji, always like Tamil and also praise wherever he go, even go to the foreign countries or in China, wherever he went. All the places he gave the importance to the Tamil language, Tamil medium, Tamil people, Tamil leaders. Now also he is getting that Seppedugal, Rajaraja Soul Seppedugal to promote the Kangakonda Solapuram, all those things. That's why it's not. However, he says that Tamil Nadu is not, the language is not being spoken and that is why he decided to go leave the party. No, sir. Okay. You think Annamalai is leaving BJP is a loss for the party? There is no loss. There is no loss. But is there any space for a new political party in Tamil Nadu, sir? Do you think is there any space for a new political party? See, anyone can create their own party and form their own party. So they have their own freedom and space. I don't have anything to comment on that. I don't think anyone can meet with our leader, and definitely whole Tamil Nadu wanted our leader to continue for next 30-40 years, and I don't think anyone can even come in a match even 1% with our leader. When it comes to in cinema, there are 2 Singhams. One is Surya from Tamil Nadu, who acted as a Singham, a police officer, and then you have Ajay Devgan in Bollywood as a singer. But when it comes to politics, there is always one Singham, and that is Annamalai, K Annamalai, who has now decided to go solo. Not just that, his political movement is going to actually bring in a new generation. That's how he says, and that's what he very clearly says, that he decided to go ahead and actually do his live on Instagram. Singham Annamalai wants to bring in a new generation. That too, he very clearly says that it's not going to be a family-oriented or a person who's going to be a permanent MLA or MP. He says it will start with him, where there will be a proper term for everybody, be it a party leader, be it an MP or MLA. And here's a detailed report. Well, I'm joined by my colleagues Anaga Keshav and Apurva Jayachandran. First to you, Anaga, this is actually very big when it comes to the state of Tamil Nadu, because for the past 3 years at least we've seen what Annamalai has been doing on the ground vigorously, but right now the Singham has decided to go solo. And what seems to be his future plans now? Yeah.
Well, he has made it official that he will be launching his own political movement, which will then be converted to a formal political party for 2031 assembly elections. He also makes it very clear that he will contest, his new political party will contest for the 2031 assembly elections. So now Tamil Nadu elections has got even more interesting because it is now going to be Vijay versus Udayanidhi versus Annamalai. The three leaders who are approximately around the same age group will be contesting and squaring off against each other for the 2031 assembly elections. Annamalai's main reason why he has decided to quit the BJP, he says that the national parties never spoke the language that Tamil Nadu understood. In fact, Annamalai also openly mentioned the three-language policy under the National Education Policy 2020, which he was in disagreement with. And then when he conveyed this, his opinion to the BJP High Command, things really didn't go down well with them. There was a clash in ideology between Annamalai and then the BJP's High Command. And that's why Annamalai has decided to quit the BJP and then start his own political movement in Tamil Nadu, because he has realized that he cannot grow in Tamil Nadu's state politics as long as he has the baggage of BJP associated with him. And therefore, he has made up his mind. On December 4th last year, he conveyed his decision to the BJP's High Command, for which they asked him to wait until elections concluded. And now, just a day after his birthday, he has made it official that he is quitting the BJP and will be launching a new political movement, which will then be converted into a formal political party, which will contest in the year 2031. Well, that is actually a kind of like serious development, Anaga, considering that we also have Tamilnaga Vichikkaragam right now. So it looks like we're going to have one more here. But Apurva Jayachandran, you're also with us. The important aspect is that, like, first it was supposed to be Annamalai Anbukuttam, then now it turned to be Annamalai Makkal Iyakam, but he very clearly says it's going to be We the Leaders, which means he wants to bring in a new generation. Perhaps it's going to be young generation, no cult following, no kind of like permanent leaders in the party. And he says that first, a kind of politics would be taught to this particular generation, and then they will be fielded in the local body elections, in the assembly elections and such. How is he planning to go ahead with it? And it looks like the opposition here is not ready to accept Annamalai without the BJP identity. Well, Pramod, in fact, if you do see, there are a lot of challenges for Annamalai, even as he's just announced that he is quitting from here. In fact, if you can just take a look now that he's quit, there are a lot of, one thing that the BJP will have to look into is Annamalai was not a small leader. He was a very tall leader and one of the most prominent faces here in Tamil Nadu. And we've seen time and time again, the kind of youth power that Annamalai had carried with him ever since his inception into BJP. Now with the opposition there, it will be challenging to accept Annamalai as his own, to see what kind of a movement he will go ahead and bring, because Annamalai now says he has joined with Rajnikant. Remember Rajnikant as well, he is in a sort of a way a politician, a failed politician of sorts, because he had tried to start his own party but that didn't pan out. And later on, even recently we saw Annamalai sharing a space with Rajnikant and discussing with him what looks like will be the next political move for Annamalai. But how this will go ahead for BJP, it will be a massive loss, because remember the kind of support that Annamalai has gathered over the years there. Even in this last elections of Tamil Nadu 2026, we saw how several tall leaders and youth leaders, especially Annamalai, Vinosh P. Selvam, SG Surya, several others who had been sidelined by the BJP, and we saw several people coming out and questioning the same. And perhaps this kind of unhappiness, this kind of resentment as to why the party has neglected leaders with such caliber has driven away these kind of leaders, and that's what we can take away from this. Definitely, it is going to be interesting to see what will happen. But now, if we look back at the AIADMK and so-called India Alliance that is there, it has been all along that they have now pushed Annamalai out of the BJP and out of the NDA there, but it doesn't seem to have deterred Annamalai, and it only has made him stronger. And even as we're speaking, 1 hour since Annamalai has introduced that he will be going ahead and making his own party, and we're seeing over 60-70,000 plus new registrations that have come in that website there, wethepeople.com, in which Annamalai has introduced and announced in his YouTube, Instagram video. And post that also, we are seeing numbers just counting, several people, several BJP cadres, leaders taking to social media saying, we are tendering our resignation because we want to join with Annamalai. So you see, it is not only a hit back at the BJP in a grave manner, but definitely
perhaps not a huge loss to Annamalai as it is a huge loss for Tamil Nadu BJP. Pramod. Well, Apura, I want to take one more question on that because we spoke to Naina Nagendran, it was an exclusive conversation. We did ask him if it's going to be a loss for BJP and he says no. In fact, the place where I'm reporting from right now, there is an all-party meeting where all leaders from NDA are also present and nobody even wants to actually discuss on this matter because it's about a caste survey issue. That is going to reflect pretty soon. But however, the important aspect here is that when it comes to Annamalai Apurva, he wanted to be the change that TVK has now claimed and came to power right now because he said that he wanted to be a force that would replace DMK and AIDMK. Can he do that without the BJP identity now? Well, we have to look at what has happened in the past. Essentially, earlier on, Annamalai was given a tall post. He was named as the Tamil Nadu BJP state president. But when the AIADMK and the BJP wanted to come into a combined force for ahead of the elections there, just a couple of years back, it was AIADMK's leader EPS who had said, I will not be accepting the BJP alliance if Annamalai is going to go ahead and continue on. We will need to sideline him, which is why Naina Nagendran was brought in and named as the BJP state president. And now the AIADMK and BJP as well. Even during these elections, there was a lot of talks that had gone on. Annamalai had wanted to bring in a lot of change, wanted to bring in fresh faces, a lot of fresh ideas that BJP and AIADMK essentially could have used to bring some kind of a change, the change that Vijay wanted to bring, the change that was, something outside of AIADMK, outside of, DMK, outside of family politics, as they had called it. And even now, Annamalai very categorically has stated he will look at the BJP just like how he will look at the AIADMK and the DMK, and that he wants to bring a fresh change. Yes, the ideas of Annamalai, have they been ignored by the state level leaders? Have they been ignored by Naina Nagendran? And most importantly, have they been ignored by the higher ups of Delhi BJP? That's the question that needs to be asked. And if they have been ignored, you can clearly see the message that has come out right now. Annamalai had requested for a time to personally meet with Prime Minister Modi before he tendered his resignation. He had asked for time with Amit Shah, which he had got, but with Mr. Modi, he had not been entertained to go and meet with him. He went with Nitin Nabin. Because for the BJP to gain a strong movement in Tamil Nadu, but his ideas, his resolutions fell on empty, deaf ears. And that's why Annamalai has now quit, and he says, I'm going to make a new movement. I'm going to be the change that I have always wanted for Tamil Nadu youth, for the Tamil Nadu people. And hopefully, with the kind of gaining, followers that Annamalai is gaining from his just one website there, we can see that several BJP leaders also quitting and sending the resignation to Naina Nagendran. It looks like BJP is in a big soup here in Tamil Nadu. Well, it's quite, that is quite possible because Annamalai had a huge fan following over here and he also brought a lot of people inside. But those questions before that, the first and foremost thing that we need to actually answer, or we should actually ask this particular question, is that why did Annamalai quit BJP? Because after entering politics at a time where there were not new people, Annamalai was a newbie in BJP, but he took forward the party. Annamalai spearheaded the party with a lot of issues. He faced a lot of issues and he became a kind of real opposition over here. In fact, even his voice was much more projected than Edappadi K Palaniswamy, the then opposition party, on the ground. However, narratively, he became the LOP. However, his role began to diminish recently after the AIDMK was brought back once again into the NDA umbrella. He was not a party president anymore. In fact, he decided to stay away from the party's campaigns and such things like that. He said first that his father was ill and he needed to take care of it. The important aspect is that Annamalai didn't even contest in the elections. On one side, he says that the National Party could not actually speak the language of the state. However, what seems to be the exact reason? I want to bring in Anaga Keshav. Anaga, very simply, on one side, we have the letter where Annamalai is giving all these kind of statements. What was the reason behind it? But on the ground, we saw what exactly happened. His role was completely diminished. Could this be the actual reason behind his resignation?
Well, in fact, apart from being ousted as the party chief in Tamil Nadu, there was another factor, which is the seat sharing factor, which Annamalai was not in agreement with. For example, in a district like Pudukottai, where BJP barely has any strong grassroots connection, it was given 4 seats to contest. In Kanyakumari, it was given 3 seats to contest. But then look what happened in Coimbatore. A region which is considered as BJP's stronghold was given only 1 seat to contest, and that too in Coimbatore North. So this this whole seat sharing breakup is what really seemed to have irked Annamalai. He did try taking up this issue with the BJP's high command, but then what we are being told is that Piyush Goyal wanted to keep things smooth with with AIADMK at any cost, and therefore did not entertain this issue which Annamalai had picked up, and therefore even the assembly elections of BJP was quite disastrous. It ended up winning only 1 seat, and that too in Udamangalam. So these are the reasons which really did not sit well with Annamalai, because he is a person who wanted to independently take BJP to victory in Tamil Nadu, and he could not bear the fact that BJP was pushed down to this kind of getting sidelined, the fact that it got to contest in seats where it did not even work or even have strong grassroots connections in. That was number one. And number two was that even the language issue, for example, he believed that the national parties did not really speak a language which Tamil Nadu really understood. Even take NEP 2020 or even the 3-language policy for that matter. These are some issues which Annamalai did not really agree with what the BJP high command or the central government had in store. And therefore, because of all these differences, Annamalai has he has come to a conclusion that he cannot continue to grow in state politics as long as he has the baggage of BJP associated with him. And therefore, Pramod, he makes it clear that he is not going to be a proxy for BJP. He says that he does not want to be associated with BJP, although he has high regards for the Prime Minister. He says that I will see BJP just like how I see a DMK or a TVK or an AIADMK or an MDMK or even Premlata Vijayakant's DMDK. This is how I will treat BJP from henceforth, like any other political opponent. There's not going to be a team B or a proxy. I'm going to launch my own political movement, which will be converted into a full-fledged political party for 2031 is what he says. So these reasons, what I just mentioned, seems to have been the main reason why Annamalai has decided to quit BJP. Well, I do have a follow-up question on that particular one, Anaga, because when it comes to Tamil Nadu, the way the parties react is that let's take Meghathathu, for example, the state's interest becomes much, much more important than the national interest. So what is going to be the role of Annamalai over here? Because he said he's not going to be a proxy for BJP over here. However, he has high regards for the BJP leaders, be it Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah or such, because he considers them as idols. So how will exactly he take forward this movement? Because when it comes to Tamil Nadu, language identity is very, very important. And when it comes to Tamil Nadu, the representation of the state is very, very important. How exactly is Annamalai planning to tackle all this now? In fact, Pramod, he also spoke about the Meghathathu issue in that social media speech. What he said was that even when I was the president of BJP and BJP was in power in Karnataka, there was Meghathathu issue which came up. And I made sure that we in Tamil Nadu's BJP opposed the Meghathathu dam construction because I don't want the farmers in Delta region to be compromised at any cost. He also mentioned about Meghathathu, which means that even after he launches his own political party, he will continue to push back against anything that compromises the interest of Tamil Nadu or Tamil Nadu's farmers. Like you mentioned, when it comes to land, land, water, language, there is so much of regional pride, especially in South India. There's so much of pride when it comes to their land, their language, their water. So therefore, Annamalai stands on Meghathathu will be to fiercely not compromise the interests of Tamil Nadu or Tamil Nadu's farmers. So he will continue to oppose and push back against Meghathathu's construction, no matter which political party he is in. Even when he was in BJP, he continued to push back against Meghathathu construction because this is a very sensitive issue that no political leader can really compromise on. Even if they are in power, nobody can really compromise on the interests of the state just to please the political party or just to satisfy their alliance partners. This is something that nobody will really be in agreement with. So Annamalai will continue to push back Meghathathu.
Well, it's very interesting to know, Anaga. And right now we have our India Today's Maria Shakil, who has also spoken to the Congress MP Karthi Chidambaram, who has very well, politically criticized certain steps of Annamalai for a long time right now. And here's a detailed conversation with him. I'm talking about Annamalai, who just minutes ago announced his decision to quit the BJP and start a political movement. He's very careful. He's saying at the moment it's going to be a political movement, which in due course will become a political party. See, Mr. Annamalai has come to a conclusion of a situation which I already knew, which is that the BJP will not be an acceptable political platform in Tamil Nadu because they don't understand Tamil Nadu culturally or politically. It's taken him 5 or 6 years to come to that conclusion. This is something which many of us knew right from the beginning. He is not an RSS Swayam Sevak or a Sangh Parivar ideologue. So he himself would acknowledge that while he came out of his civil service career, he was looking out for various political outfits and he aligned himself with the BJP. But after 6 years, he's come to the conclusion that there is very limited purchase for the BJP in Tamil Nadu. And he's now taken a divergent path, which I must agree is a ballsy move to go and start a new political movement. And my best wishes to him. Apurva Jayachandran, right now, Apurva, the important aspect, just like we said, it looks like the opposition very clearly says that Annamalai's role has diminished. Is that so? Annamalai, when he entered Tamil Nadu politics, he did create a lot of damage to the established parties over here, be it AIDMK or DMK. In fact, we can clearly say that the kind of damage Annamalai made could be one of the foundations for the present government over here. But Annamalai quitting BJP, will that actually cause any kind of issues to BJP? Well, if you do see the DMK and the AIADMK definitely were threatened by Annamalai and the kind of force that he brought with him, which is why even like I rightly mentioned earlier, AIADMK was even hesitant to go into the NDA alliance because of the kind of stronghold that Annamalai had over the BJP as the Tamil Nadu BJP state president after he was appointed, and the kind of pull that he had towards the youth and the public of Tamil Nadu. Overall in Tamil Nadu, even in these elections, if you do see, when Annamalai wasn't included as one of those names who were likely to contest from the BJP, there was a lot of voices that had been risen questioning why leaders like Annamalai, Vinosh P. Selvam and several others had not been taken into consideration. These leaders who have a fair amount of grassroots presence, who the leaders know and believe that they can easily win even if they can go ahead and contest from any of the constituencies which they were offered. In fact, when Annamalai was questioned on the same, we also got to hear him say, if I wanted, I could have easily won from any constituency had I contested, but I had to take a back seat because that's what the BJP wanted. Now what happens is, if the BJP, AIADMK and the DMK or even the TVK will go ahead and find the presence of Annamalai threatened, because remember, now that the TVK is in power, there have always been two-pronged elections until now in Tamil Nadu, which was either the AIADMK or the DMK, and now TVK, the win that TVK has got in a way has also been because of the youth power that Vijay was able to garner. Now that we have yet another strong leader, in the Tamil Nadu politics, that Annamalai sees himself as emerging in his own political party, it will be definitely interesting to see in the upcoming days. You have Udayanidhi Stalin, you have Annamalai, and now you have Vijay as well. All three leaders rightfully so powerful in their own arenas, having the kind of youth pull that they can definitely garner ahead of the elections. It will be interesting to see, Pramod, how the DMK, the AIADMK and even the TVK for the matter will see Annamalai. Will they be threatened by Annamalai launching his new party, or will they sideline and dismiss Annamalai, saying it's just a one-off factor that is coming out as potentially a B team of the BJP? Absolutely, Apurva. Well, an engineer, a cop, and then a leader. A very interesting journey Annamalai had as he entered Tamil Nadu politics. In fact, you could call him a disruptor because he actually turned out to be a huge force against the Dravidian parties, be it DMK and AIDMK. However, he was not at that time. His role started to diminish. That is when TVK entered the foray. And right now, his path has not ended. It is taking another turn where he's going to bring in his own political movement.
Here's a detailed report about Annamalai's journey. He was not always K Annamalai. He was born Siva Senthil Kumar into a family of farmers from the electorally powerful Gounder community in Tamil Nadu's Karur. Annamalai was simply a name he chose as a schoolboy when his full name was deemed too long for official records. He has done it all. He went on to study mechanical engineering at PSG College of Technology in Coimbatore. This was followed by an MBA degree at the Indian Institute of Management in Lucknow. He then cleared the Civil Services exam in 2011 and later joined the Indian Police Service. On paper, he has everything he needed for a successful career in public service, but policing was never his final destination. In Karnataka, he earned a reputation as a tough, uncompromising officer. He was called the Singham, a fearless cop who took on corruption and powerful interest. But Annamalai wanted a bigger stage. Inspired by Prime Minister Narendra Modi, he resigned from civil services and joined the BJP in 2020. What followed was a political rise few could have predicted. Within weeks, he was appointed the state vice president. A year later, the BJP elevated him to the state unit chief. He was just 37 at the time. He became the youngest BJP president in Tamil Nadu in 2021. He's the leader who raised BJP's visibility and profile in a tough political landscape dominated by two Dravidian majors. His Padyatra captured attention. His speeches and actions dominated headlines. He's using a long whip to flog himself. His aggressive politics gave BJP workers in Tamil Nadu a leader they could rally behind. I'll challenge Mr. Udayanidhi Stalin. Now, if you want to eradicate Sanatana Dharma, please stop your mother. Every day I see her one temple in the morning, one temple in the evening. Stop her from going. I am going to gift him a Bhagavad Gita. I am going to send him a Bhagavad Gita. Though he lost 2021 assembly elections and 2024 Lok Sabha elections, he is credited with raising the BJP's vote share and visibility in the southern state. Maybe the numbers made BJP to rethink about its ties with the AIADMK. And perhaps that is where the story began to change, as the BJP moved back towards an alliance with the AIADMK. Annamalai wanted expansion. EPS reportedly wanted him out from BJP's top job in the state. As the 2026 Tamil Nadu Assembly polls neared, the leadership backed arithmetic. The man who had become the BJP's most recognizable face in Tamil Nadu gradually found himself sidelined. Now, he appears ready to chart a different course. There is no public bitterness, no dramatic rebellion, but there is unmistakable irony. A leader who rose faster than anyone expected may have fallen even faster. The man who gave the BJP a new energy in Tamil Nadu ultimately found himself constrained by the very politics he wanted to change. Realpolitik has the final word. BJP's most recognizable face in Tamil Nadu has made one thing clear. He now wants to go his own way. He insists there is no bad blood. But sometimes, politics isn't about enemies. Conflicts, difference of opinion doesn't mean that people hate somebody. People still have the maturity and respect to say, you might have a difference of opinion, but I love you because you are my family. So that we always have. It's about ambitions that no longer fit within the same room. Bureau Report, India Today. Well, we understand that the politics in the state of Tamil Nadu is taking a different dimension, but we will also have to concentrate on the stories and dimension, politics, dramas coming from Karnataka. And let's go to Anagha Keshav for that.
Just after 2 days, DK Shivakumar took oath as the Chief Minister in Karnataka along with 14 other ministers. There is a full-blown rebellion that has broken out in the cabinet. A stalwart leader in Congress, Ramlinga Reddy, who has been with Congress since day one, has completely rebelled about the kind of portfolio allocation that was given to him. So much so that he has even tendered his resignation to the AICC High Command. Ramlinga Reddy says that he was promised the Bangalore Development Authority portfolio, which is quite plump and important, whereas he was reduced to just being a water irrigation minister, a minor irrigation minister. Therefore, Ramlinga Reddy says that this is not prestigious enough for me. I am a tall leader. I am such a senior leader who has been associated with Congress party for so long. So therefore, I deserve what I was promised. Ramlinga Reddy says that he was promised by DK Shivakumar 2 years back that this portfolio will be given to him after DK takes oath as a chief minister. And therefore, Ramlinga Reddy has gone ahead and done something unthinkable. And to anybody who knows Ramlinga Reddy, you would know that he is the kind of tall leader who is gentle, soft natures, not really somebody that you expect would rebel against the Congress party. And this has completely shocked the Congress party, so much so that even the General Secretary of Congress has rushed to Ramlinga Reddy's residence to convince him. In fact, it's not just Ramlinga Reddy, even K.H. Muniappa, who was formerly the Food and Civil Supplies Minister, is also visibly upset with the kind of portfolio allocation that's given to him. He's come out openly and said that I want better portfolio for me as well. And remember, all these senior leaders have been there with the Congress party for a very long time. Meanwhile, if you do take a look at other ministers, for example, the likes of Priyank Kharge, the likes of Yatindra Siddaramaiah, who are sons of tall Congress leaders like Siddaramaiah and Mallikarjun Kharge, they've gotten important portfolios like home and Bangalore development. And therefore, a full-blown rebellion has broken out within the Congress just days after the change in leadership. I have with me my colleague Apurva Jayachandran, who is reporting from Vidhan Sauda. Apurva, I believe you're at Vidhan Sauda. What's happening there? Has Rahul Gandhi come there? Is he trying to convince Ramlinga Reddy to take back his resignation? What's happening? Well, in fact, we're at Vidhan Sauda, where in just a few minutes earlier, we saw Rahul Gandhi as well as the new Chief Minister of Karnataka, DK Shivakumar, who had arrived here a couple of minutes ago. We also saw Kharge, who has arrived here for filing his nomination here from Vidhan Sauda. So all things, amidst this political turmoil in Karnataka. Earlier this morning, the newly elected Minister Ramlinga Reddy had announced that he will be resigning because he is unhappy with the portfolio that he had been given. He had also, in his resignation, addressed a press meet wherein he had gone ahead and stated he had conveyed his demands to the Chief Minister DK Shivakumar, but however, he had been kept unhappy, which is why it's been only 2 days since the swearing-in ceremony had taken place. Ministers had been given cabinet berths there, and now we already see one of the top ministers and senior-most leaders of Congress resigning from his cabinet berth and saying that I do not wish to continue on in this ministry. However, I will remain as an MLA and I will remain as a leader from the Congress, and I will, go ahead and see what I can help with. All of this turmoil going on as you see, Rahul Gandhi, who is here in Karnataka right now. In fact, he's just gone inside with Karnataka Chief Minister DK Shivakumar. They've gone inside where, Mallikarjun Kharge will be going ahead and filing his nomination for the Rajya Sabha seat as well. All turmoil that is going on, but things are yet unclear if the Congress has smoothened things out and if there will be yet another attempt to convince Ramlinga Reddy to go ahead and join the cabinet of ministers back here. Anaga. And while all this is happening, a lot of Congress leaders have also reacted on this matter. Let's take a look at the reactions pouring in. ಅವತ್ತೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಜನಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿ ಈಗ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದರೆ,
ಏನೋ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್, ನೀವು ಪಟ್ಟಿಡಿದಿರೋ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್, ಖಾತೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ 8 ಸಾರಿ, ನಾನು 8 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ 8, 7, 5, 6 ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ 2028ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿ. It means that something works to for the welfare of urban sector. I speak to me as a great friend and an important leader. I will sort it out. So they're also saying that his supporters and Congress workers also are going to be resigning. So there is a word. Discipline is more important than anything. He's very important for the party. He's very important for the state. 9 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದವರು, ಅವರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. 9 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದವರು, ಅವರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಅಲ್ವಾ? ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್. ತೊಂದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂಥರ ಮುಜುಗರ ಅಲ್ವ? ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. This government is controlled by 2 remote controls, one from the High Command and the other from Siddaramaiah. I believe DK Shivakumar has no say in formation of the cabinet or the allocation of the portfolio. That is the pathetic situation he is in. And Mr. Ramlingareddy speaking about conscience is a big joke. He had almost quit the Congress party and reached the speaker's office to submit his resignation to the Congress party and join BJP. In the last minute, the leaders made him change his mind. Today, he has become minister in every Congress government, and he is not satisfied with the portfolio he has been allocated. The motive of the legislator should serve the people, not the portfolio they have been given. Even without portfolio or with any portfolio, their aim should have been serving the people. But the priority is making more and more money out of the plum portfolios they demand. Bangalore development is a cash-rich portfolio, and aspiring for it is quite natural for the congressman. And the Bangaloreans are suffering only because of such action by the Congress minister. Earlier it was DK Shivakumar, now it is Ramlingareddy wants Bangalore. Important, interesting and updates from the states of Tamil Nadu and Karnataka that we brought in for the day for you. I thank Anaga Keshav and Apurva Jayachandran for that. Thank you for watching So South. Keep watching India Today. सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी।
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Thank you for staying with India Today. I'm Suesha Samant and we cut across to breaking news coming in. Former TMC MP Shantanu has pressed a big charge. He said that he was threatened for raising the RG car issue. Details coming there of how Shantanu said that he was told that his daughter will not be allowed to complete her MBBS. Shantanu has claimed that there were multiple threats that were issued to his family, to his daughter, to him. Why? Because he raised the RG car rape issue. TMC acted against their own man. All the details that he now puts out. Rebel MLA Shantanu, former TMC MP, who has leveled this big charge. He said that he was threatened for raising the RG car issue. He said that his daughter was threatened. In fact, he was told that she will not be able to complete her MBBS if he continues to speak on the RG car issue. A big claim coming in from Shantanu, who said that multiple threats were sent out to him, against his family, against his daughter. Why? Because he raised the RG car issue. He spoke against that horrific rape. And his own party at that time, who acted against him. Why? Because it did not lie in the interest of the party. It cornered the TMC government at that time. There were widespread protests and Shantanu himself was threatened. Why? Because he spoke against it. This termite-eaten currency, does this reflect the rot in the system? And of course, that wads of currency notes that were recovered from, the friend or an associate of the former education minister, and he was subsequently arrested. And I remember you defending the Trinamool Congress then. But tell me, sir, what goes through your minds when you see this termite-eaten currency recovered now? Yeah, definitely, it's nothing new. It's nothing new. Rather, it is a later edition of the previous video shown in the media during the recovery of crores and crores of rupees from the house of a girlfriend of our former minister. But let me tell you one thing. It's not that Dr. Shantanu Sen is raising his voice after the miserable defeat of Trinamool Congress after the Himalayan victory of Bharatiya Janata Party on 4th of May. Now I am a former member of parliament, as you addressed. But in the year 2023-24, when I was a sitting member of parliament from Trinamool Congress in the Rajya Sabha, even at that point of time, while working as a chairperson of Rogi Kalyan Samiti of Arjikar Medical College, when I found that huge corruption has taken place in that particular college, being inside the party, I rose my voice and I submitted all the documents to the highest authority of the government and the highest authority of the leader, with this idea that they will take a note of it and they will investigate. But what I have seen, instead of giving justice, those accused were given prize posting, and as I raised the voice, I was removed from that particular post. Later on, during Avaya incident, once again, though I was a MP at that point of time, though my wife, Dr. Kakuli Sen, was sitting corporator of Calcutta Municipal Corporation, being inside the party, we protested and we demanded justice for Avaya, and that's why I was suspended from my party for 14 consecutive months. So it's not that I am raising the voice for the first time, but unfortunately,
the way my only daughter's life was made miserable, the way she was threatened. And finally, I was told, if you move further, we will see how your daughter can be a doctor. And this nexus, run by Dr. S.P. Das, an orthopedic surgeon and close associate of former Chief Minister of West Bengal, he used to run this threat culture and this huge racket in the health sector. They used to threaten each and every one. And well, that's all that we can pack for you in this edition of Lunch Break. Do stay tuned to India Today. My colleague Pooja Shali joins you on the other side. Thank you for watching. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं है, और जैसे ये बिल्डिंग भी, इसकी अनुमति 2024 में दी गई। जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त एनओसीज नहीं है उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति, जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। जब स्वीकृत 5 कमरे की जगह 25 कमरे का GST वसूल रहे थे, तो कोई तहखाने में तो नहीं चल रहा था, कई मंजिला भवन में चल रहा था, तो सिस्टम देख नहीं रहा था, पुलिस देख नहीं रही थी, वसूली करने वाले देख नहीं रहे थे, फायर वाले देख नहीं रहे थे। तो मैं तो मानता हूं ये दुर्घटना नहीं, हत्या है। विज्ञापन के साथ मैक्स हॉस्पिटल के सामने चलाया जा रहा था, क्या तब नहीं देखा गया था कि एक ही एंट्री एक ही एग्जिट? इसलिए मैं कहता हूं ये दुर्घटना नहीं, हत्या है, और इसके जिम्मेदार ये ट्रिपल इंजन की सरकार भी हुई।
Sharda University. The world comes together at Sharda. Where are you? Good afternoon and welcome. I'm Pooja Shali. You're watching the lunch break. Let's take a look first at the headlines. Annamalai quits the Bharatiya Janata Party and to go solo now. Annamalai appeals to Tamil youth, starts new political movement. Plans on contesting 2031 Tamil Nadu elections solo, says views do not align and did not align with BJP for 18 months. Ramalinga Reddy quits 2 days after taking oath, says he was promised Bengaluru Development Ministry but given irrigation. Another Mantri, Muriyappa, also adding that he's unhappy with the portfolio. DK Shivkumar already firefighting, says Reddy is my friend, we'll sort it out. Sir, you have resigned today, sir. You have resigned today, sir. Just one message, sir. You have sent your resignation to the chief. Yes. Meanwhile, what's happening in Bengal? It's the biggest revolt that TMC has seen since 1998. TMC legislature party already split. Disgruntled member of parliament also making a big prediction. 20 TMC MPs could dump Didi next claim that is coming in. Remember that while for rebel MLA Ritabrat Banerjee, it's a Government takes the big plunge to attract foreign investments. Capital gains in government bonds for foreign investors exempt from tax. RBI also announces several measures. Equity investment limits for NRIs also raised. Rupee jumps 50 paise against the dollar. It's a shocking murder horror inside an office complex. One jilted lover after the relationship broke up went to stab the co-worker to death. Duo had broken up, but he wanted to rekindle the ties. He was denied. He stabbed her multiple times, stabbed Dimple multiple times in office complex. Other colleagues tried to intervene, but because he had the weapon, they were scared too. And it's official. You heard it first here on India Today. Annamalai has officially quit the Bharatiya Janata Party today. Remember, exactly 24 hours ago, we informed you how Annamalai, a poster boy once of the BJP in Tamil Nadu, is set to resign. As a former BJP leader, he's written a letter to the party saying he had differences with the BJP leadership for the past 18 months. His views on Tamil Nadu no longer aligned with the party's, adding also that he consulted BJP's top leadership before he took the final exit and the decision. Annamalai announced that he's launching a new political movement and will contest independently. He said his movement, titled We the Leaders, will gradually expand and prepare for the 2031 Tamil Nadu Assembly polls. He also slammed TVK and DMK for making a cult politics, saying movement will be different. Annamalai adding he will always remain grateful to the BJP and Prime Minister Modi, claiming the party stood firm against Karnataka's Meghdatu project. Revealing that before joining the BJP, actor Rajinikanth had invited him to join political venture. Reacting sharply, Tamil Nadu BJP chief Nayanar Nagendran said that for the BJP, Annamalai is no one. His exit makes no difference to the party. ஆனந்தமாக அன்போடு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தை நாம் துவங்க இருக்கின்றோம். இது அரசியல் இயக்கமா கட்சி இல்லையா அப்படின்னு நீங்க யாரும் கேட்கவே வேண்டாம். கண்டிப்பாக தமிழகத்தில் அடுத்து நடக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய பொது தேர்தலில் நம்முடைய கட்சி போட்டியிடும், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அதற்கு நம்ம தயார் பண்ணணும். நிறைய லீடர்ஸை தயார் பண்ணணும், நிறைய கேடர்ஸை வாலண்டியர்ஸை தயார் பண்ணணும், உத்வேகத்தோடு தயார் பண்ணணும். அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் செட்டை நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கணும். அதற்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். இன்னைக்கு மண் சார்ந்த அரசியலை முன்னெடுக்கணும், நல்ல மனிதர்களுடைய கொள்கைகள் உள்ள கொண்டு வரணும், எல்லா மனிதர்களையும் உள்ளடக்கிய அரசியலை நாம் முன்னிறுத்தணும். இலக்குகள் இன்னும் பெரிதாக இருக்கிறது, நிறைய மக்கள் இணைச்சு செயல்படணும். ஒரு புதிய அரசியலை, அடிப்படை கட்டமைப்பை மாற்றக்கூடிய அரசியலை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இன்னைக்கு ரொம்ப பண்போடு சொல்லிவிட்டு அதே இயக்கத்திலிருந்து வெளியே வருகின்றேன். இது தமிழர் பண்புன்னு கூட வச்சுக்கலாம். வெளியே சென்றாலும் கூட மரியாதையோடு சொல்லிவிட்டு செல்வது நம்முடைய பண்பு என்பதுதான் எனக்கும் இலக்கணமாக இருந்திருக்கிறது. இன்றிலிருந்து நம்முடைய ஒரு புதிய பாதை, ஒரு புதிய இயக்கம், ஒரு புதிய பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்
அடிப்படையிலிருந்து ஒரு புதிய பரிமாணத்தோடு பார்வையோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு விதத்தில் தான் நம்முடைய மூமெண்ட்டை நம்ம ஆரம்பிக்கணும். நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இணைஞ்சு அதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பெரிய ஆசைங்க. எத்தனையோ பிரச்சனைகள், நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்த பிறகு எல்லா தலைவர்களும் பெரும் ஒத்துழைப்பு தான். இருந்தும் தனியாக போகணும், உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனியாக போகணும், தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளத்தோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கணும், தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளம் மிக முக்கியம் என்பதற்காகத்தான் அன்னைக்கு தலைவர் திரு JP நட்டா அவர்கள் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட பேசி நாம உள்ளாட்சி தேர்தல் தனியாக போகணும், அதே போல தான் லோக்சபா தனியாக போகணும். ஏதோ தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கும் இன்னொரு கட்சிக்கும் பிரச்சனை இல்லைங்க. பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு தமிழர் அடையாளத்தோடு களத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது தமிழர் நலத்தை முன்னிறுத்தக்கூடிய கட்சியாக இந்திய அடையாளத்தோடு இருக்க முடியும் என்கின்ற ஒற்றை நம்பிக்கை மட்டும்தான். அதனால இன்னைக்கு திரு மோடி ஐயா அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதன், நாட்டினுடைய பிரதமர், இந்த நாட்டை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர். ஆனால் ஒரு லெவல் வரும் பொழுதுங்க, இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அப்படியே சேர்ந்து வரும் பொழுது தொடர்ந்து நாமும் அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துட்டு போய் இங்க பாருங்க இந்த பிரச்சனை, இந்த பாருங்க இந்த பிரச்சனை, இந்த பாருங்க அந்த பிரச்சனை, ஒரு அளவுக்கு தான் இங்க நம்ம சொல்ல முடியும். அதனால தான் பொறுமையாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முக்கிய தலைவர்களை பார்த்து மிக பொறுமையாக, இது இன்னைக்கு கான்வர்சேஷன் 3 நாளாக நடக்கலைங்க, இதை கிட்டத்தட்ட நான் 1 ஆண்டு காலமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள்ட்ட சொல்றேன். 18 மாதங்களாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சொன்னேன், நான் கட்சியிலிருந்து வெளியே செல்ல இருக்கின்றேன், தேர்தல் பணியை முடித்துவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அதுவும் இந்த கட்சியினுடைய ஒரு உண்மை தொண்டனாக கட்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க, தேர்தல் பணியை முடித்துவிட்டு மே கடைசி வரை நம்முடைய பணியை செய்துவிட்டு தான் வெளியே வரணும் அப்படின்னு. தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி வேணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வேணும், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. தலைவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், நாம எல்லோருமே காமன் மேன் பொலிட்டீஷியன்ஸ், பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க மாதிரி தான் மக்கள் நம்மளை பார்க்க போறாங்க, தூரத்திலிருந்து நம்ம கை காட்ட போவது கிடையாது. இந்த கல்ட்டு பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து வெளியே வரணும், ஒரு காமன் மேன் பாலிடிக்ஸை முன்னிறுத்தணும், சமரசம் இல்லாத கொள்கை இருக்கக்கூடிய இயக்கமாக அது கட்சியாக முன்னாடி வரணும். அதே நேரத்தில் பாலிடிக்ஸ் என்பது ஒரு ஃபேமிலிக்கு மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து நாம மட்டும் இருப்போம் அப்படி இல்லைங்க. டேர்ம் லிமிட் கொண்டு வரணும், எத்தனை முறை எம்எல்ஏவாக இருக்கணும், எத்தனை முறை எம்பியா இருக்கணும், எல்லோருக்கும் அது பொருந்தும், எனக்கும் அது உட்பட. த பெர்மனன்ட் லீடர்ஸ், பெர்மனன்ட் எம்எல்ஏஸ், பெர்மனன்ட் மினிஸ்டர்ஸ், பெர்மனன்ட் எம்பிஸ், அதை நம்ம உடைக்க போறோம், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. Annamalai claims that the national BJP is not talking the language of the Tamil Nadu and that is why he decided to quit. No, it's not correct. Our Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji, always like Tamil and also praise wherever he go, even go to the foreign countries or in China, wherever he went. All the places he gave the importance to the Tamil language, Tamil medium, Tamil people, Tamil leaders. Now also he is getting that Seppedugal, Rajaraja Solan Seppedugal to promote the Kangai Solapuram, all those things. That's why it's not. However, he says that Tamil Nadu is not, the language is not being spoken and that is why he decided to go leave the party. No, sir. Okay. You think Annamalai is leaving BJP is a loss for the party? There is no loss. There is no loss. But is there any space for new political party in Tamil Nadu, sir? Do you think is there any space for a new political party? Anyone can create their own party and form their own party. So they have their own freedom and space. I don't have anything to comment on that. I don't think anyone can meet with our leader, and definitely like whole Tamil Nadu wanted our leader to continue for next 30-40 years, and I don't think anyone can even come in a match even 1% with our leader. India Today's Maria Shakil spoke to Karti Chidambaram, Member of Parliament, and here's what he had to say about Annamalai quitting. I'm talking about Annamalai, who just minutes ago announced his decision to quit the BJP and start a political movement. He's very careful. He's saying at the moment it's going to be a political movement, which in due course will become a political party. Mr. Annamalai has come to a conclusion of a situation which I already knew, which is that the BJP will not be an acceptable political platform in Tamil Nadu because they don't understand Tamil Nadu culturally or politically. It's taken him 5 or 6 years to come to that conclusion. This is something which many of us knew right from the beginning. He is not an RSS Swayam Sevak or a Sangh Parivar ideologue. So he himself would acknowledge that while he came out of his civil service career,
he was looking out for various political outfits and he aligned himself with the BJP. But after 6 years, he's come to the conclusion that there is very limited purchase for the BJP in Tamil Nadu. And he's now taken a divergent path, which I must agree is a ballsy move to go and start a new political movement. And my best wishes to him. Barely days after the oath ceremony in Karnataka, 2 ministers already have shown a certain rebellion with regard to the portfolios that were allocated to them. One minister, senior leader K Annamalai, voicing discontent over the portfolio allocation, urging for a change in the role that he's been given in the ministry. Also, Ramalinga Reddy, one of the first in fact, and he's also a minister now of course, tendered his resignation earlier today as a minister. India Today accessed the signed letter of resignation where Reddy has said he could not work against his conscience and that's the reason he resigned. Karnataka Minister Ramalinga Reddy tendered resignation as the irrigation minister, sent that resignation to Chief Minister DK Shivkumar after he was upset with the portfolio allocated to him under the leadership of DK. Ramalinga Reddy adding he has asserted with the Chief Minister he will not accept any portfolio except Bengaluru Development Ministry. Reddy also adding that he would continue to work as an MLA. He was not miffed with DK Shivkumar or Siddaramaiah. Meanwhile, Congress General Secretary Abhishek Dutt met Ramalinga Reddy, trying to convince him to take back his resignation. Supporters of Ramalinga Reddy took to streets protesting following the resignation as much. Bengaluru West District Congress workers also then tendered their resignation. Is there already a rebellion coming in? Is this one of the first big tests that DK Shivkumar will have to handle, considering he himself is known as a troubleshooter? Bharatiya Janata Party, meanwhile, hit out at the power tussle that's going on, saying governance has already taken a backseat because infighting in Congress is happening. ಅವತ್ತೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಜನಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿ ಈಗ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್, ನೀವು ಪಟ್ಟಿಡಿದಿರೋ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್, ಖಾತೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ 8 ಸಾರಿ, ನಾನು 8 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ 8, 7, 5, 6 ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ 2028ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿ. It means that something works to the quality of the welfare of urban sector. I speak to me as a great friend and an important leader. I will sort it out. So they're also saying that his supporters and Congress workers also are going to be resigning. So there is a word. Discipline is more important than anything. He's very important for the party. He's very important for the state. 9 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದವರು, ಅವರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. 9 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದವರು, ಅವರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಅಲ್ವಾ? ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ತೊಂದರೆ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂಥರ ಮುಜುಗರ ಅಲ್ವ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. This government is controlled by two remote controls, one from the High Command and the other from Siddaramaiah. I believe DK Shivakumar has no say in formation of the cabinet or the allocation of the portfolio. That is the pathetic situation he is in. And Mr. Ramalinga Reddy speaking about conscience is a big joke. He had almost quit the Congress party and reached the speaker's office to submit his resignation to the Congress party and join BJP. In the last minute, the leaders made him change his mind. Today, he has become minister in every Congress government, and he is not satisfied with the portfolio he has been allocated. The motive of the legislator should serve the people, not the portfolio they have been given. Even without portfolio or with any portfolio, their aim should have been serving the people. But the priority is making more and more money out of the plum portfolios they demand. Bangalore development is a cash-rich portfolio, and aspiring for it is quite natural for the congressman. And the Bangaloreans are suffering only because of such action by the Congress minister. Earlier it was DK Shivakumar, now it is Ramalinga Reddy wants Bangalore. So let me help you understand what exactly happened. Why did Ramalinga Reddy quit? Why is he upset? First and foremost is that he was denied the Bengaluru development portfolio. It's one of the prominent ones and he expected it, but that's not what DK Shivakumar allocated to him. And that he's unwilling now to accept other portfolios. It could be an irrigation portfolio that was given to him. Also very significant when it comes to, remember, a state like Karnataka, also the kind of issues that may crop up vis-a-vis farmers and others. He does not want it. He believes his experience makes him suitable for Bengaluru development portfolio. Also, perhaps according to our sources, seeing the Bengaluru development as a high-impact ministry, greater public visibility, and considering it will directly deal with the city life and the issues that the city has. And Bengaluru city, we know, is in many ways also called a high-tech city. It's a cosmopolitan city and is, of course, compared to cities like Delhi, Mumbai and Chennai. Reportedly asserted his stand with the chief minister earlier that this is what he wanted, but was still allocated a different portfolio. So this is what our sources within the Congress and close to Ramalinga Reddy had to say. He put forth his resignation, and soon we had Muniyappa also expressing dissatisfaction. That happened. So what's happening in national capital Delhi now? People are still discussing and talking about that hotel fire that happened. But the news is now tightening around the owner. Lavkesh Bajaj is now in 4-day remand of the Delhi police. Sources have informed India Today that an old criminal case involving him has also now resurfaced. He was arrested